about your dedication. Your Excellency, the robust membership recruitment that was done by these women with their own resources, their own time, their own effort, their own tears, is the one that brought success to the UDA party and to the President of the Republic of Kenya. Your Excellency, this is a special group today here. Women hardly ever get a proper voice because wanawake wakikutana hivi, kuna watu wanafikiria women want to become men. I want us to tell the world today, do you want to become men? No. Oh, now we have had it. Women do not want to become men. Women only want to be involved, engaged, and allowed around the table. And Your Excellency, for a long time, women have done simple jobs and they are very humble. If you ask them to sweep, they sweep. If you ask them to cook, they cook. If you ask them to give birth to beautiful children they do. Whatever you ask a woman, they will obediently do it. If you give them a farm, they return a produce from that farm. Your Excellency, the fact that women do those humble jobs does not mean they do not have capacity for leadership and governance. And I want to present to you the leaders of today and tomorrow. They are seated right here, Your Excellency, and I stand with them. And I want to assure you, the foundation we laid at the UDA party mainstreamed gender within the Constitution. His Excellency, the President of the Republic of Kenya, signed a women's charter with all the women of Republic of Kenya and committed to give 50% of cabinet to women. Has he not done so? Can we give him a salute wherever he is? Your Excellency, today is an affirmation from the UDA party by the SG and the officials and the party leader that, Your Excellency, women have space within the UDA party. And we are happy that that space will not only be spoken, but it will be a reality for women. So later in the day, we will be having proposals on how we can make the constitution of UDA party better for women. We are looking for gender parity, and we will bring value to the table. I do not want to speak much, but allow me, Your Excellency, in the presence of my sisters here, to thank you most profoundly for giving me a chance as a former Secretary General of UDA, the inaugural Secretary General, to serve you at the Senate. And I want to commit before these women, I will always represent your interests as a woman senator. I will represent them everywhere until every woman smiles. And I want to say this, Your Excellency, every strong candidate during the nomination process who was a woman was not denied a ticket. That is why we have governors who are women. That is why we have women elected as senators and single constituencies. And we'll continue with that push. I will not take any more time, but I want to assure you of my love, support, and commitment. Together we continue to push until the girls who are home and the women who are in mashinani, they will know that they have representatives at the top. God bless you, na mbarikiwe sana. Allow me now to take an opportunity to invite some of our brand ambassadors. We have two majority leaders who support women in both parliaments. They support us at National Assembly and they support us at Senate. And I want to invite National Assembly Majority Leader, Honorable Ishongwa, to come and address this congregation. Asante. Asante, Senator Veronica, Your Excellency, our Deputy President, our Chairperson, Governor Cicely, na wamama wa UDA, hamjambo. Wamama hoi. Wamama hoi. UDA, kazi ni kazi. Asanteni sana. Your Excellency, I will not take much of your time, sababu masaa yamesonga kidogo. But just to reaffirm what our Secretary General and our former Secretary General have said,
that indeed our party UDA would not be what it is today, a national political movement, without the support and active participation of our women leaders and women of all walks of life across the length and breadth of our country. Ni hawa wamama wamepea chama chetu nguvu, na ndio uliona Mheshimiwa Deputy President, hata wakati Senator Mudhama aliendelea kuwa commissioner na ikabidi atoke kuwa mwenyekiti wa chama chetu, chama cha UDA, kwa kauli moja tukakubuliana chairperson ni lazima awe ni Governor Cecily Mbarire, ambaye ni mama na governor wa nguvu. Na Your Excellency, hata kama najua tunaenda uchaguzi, na umesikia 41,000 out of 86,000 applicants are women who are seeking positions of leadership, I want to encourage you today, please run for as many positions and as high as you can. Kama ni sub-county from the ward chair, sub-county or constituency chairs, county chairs, and even the national chairperson, and even the vice chair, national vice chairpersons, na hizo viti zingine hapa juu, we want to see as many women participate. Na najua sababu nyinyi pia ndio wengi kwa kura. The women voters are more than the male voters. If you actively participate, it is possible tuchague wamama wengi ili chama chetu kiendelee kuwa chama ambacho ni a national movement na chenye nguvu across the country. Your Excellency, pia najua tuliahidi through our women's charter to mainstream the participation of women, not just in the management and running of our party, but also in the running and management of government. And I want to join our former Secretary General, who appreciates the effort His Excellency the President has made in ensuring that women are indeed mainstreamed in the leadership of our country. And because, Your Excellency, yourself and the President did task myself, Governor Cecily, and Honorable Senator Aaron Cheruyot, the leader of majority in the Senate, to lead our party and our coalition in the National Dialogue Committee, I want to confirm to this Congress today that the issue of the 2/3 gender rule is as good as settled. We shall see under the current administration the actualization of the 2/3 gender rule, both in government and in both houses of parliament. Na natarajia tukimaliza haya mazungumzo kwa muda mchache ujao, tutakuwa tumefanikiwa yale ambayo hatujaweza kufanikiwa kwa muda wa zaidi ya miaka 10, kuhakikisha ya kuwa the 2/3 gender rule imetekelezwa hasa kwa bunge zetu za kitaifa, bunge la National Assembly na bunge letu la Seneti. Kwa hayo mengi, wamama mjue hiyo Secretary General amesema ya kuwa mimi na Aaron saa ingine huwa tuko na umama. Ni ukweli, sababu wakati wamama wako na shida, hata hiyo mambo ya 2/3 gender rule, wanaume huwa wanatupiga, wanasema tuko na umama tukisimama na wamama. Na waseme tuko na umama, wasiseme tutaendelea kusimama na akina mama wetu. Because you are our mothers, you are our daughters, you are our aunties, and Your Excellency, you know, in my own household, I am a minority, with a wife who is female, with 4 daughters. Yeah. And even Alicia, my daughter's pet dog is called Alicia and is also female. And the house helps are also female. So isipokuwa watchman kwa gate na mimi ndani ya nyumba, sisi ni watchmen kwa nyumba yangu. Kwa hivyo sababu niko minority ndio nimeamua lazima nisimame na wamama. Na tutaendelea kusimama na nyinyi na kuwashikilia. As I encourage you, please be active participants in all our party activities. Musiseme kongamano lenyu ni hili peke yake. Tuhakikishe ya kuwa
chairperson, even after the elections, will continue being a lady. Tuhakikishe ile vitu ingine yote, sitaki kusema hiyo nisiingie kwa shida. Najua naweza sema ya SG na ako nyuma yangu anitoe hapa. Kwa hivyo wacha nikomee hapo, but also to commend all our women leaders, from our MCAs like Cecilia, who is nominated, to the many women MCAs who are serving in all our county assemblies, our women members of parliament led by our deputy speaker who is here today in the National Assembly, and our governor ladies. Na mumeona, of all our governors in this country, the women governors are performing the best in the country. And I want to encourage the people of Kenya, even in future elections, Your Excellency, if there was a way to designate the seat of governor to only women candidates, I think women governors are performing much better than our male colleagues. And I want to encourage our women governors who are here, and even our women MPs, to run for governor seats. And I look forward in the near future, after the term of President William Ruto, to having a woman president from our party UDA. Kwa hayo mengi, wacha nichukue nafasi hii nimkaribishe Mheshimiwa Majority Leader wa Senate, Mheshimiwa Aaron Cheruyot. Asante Mheshimiwa Ichung'wah. Your Excellency, asante, thank you very much. Deputy President wetu, viongozi ambao wako hapa, na kina mama wote wa chama chetu cha UDA. Naomba niwasalimu wote hai. Naomba niwasalimu tena hai. If you're seated next to a lady, tafadhali mpendukie na mwambie, you make yellow look so good. Kabisa. Yani, hii kikao inakaa mzuri sana because of the beautiful women of our party UDA. First, I want to appreciate, nitoe shukrani, kwa sababu kama vile viongozi wote wamesema hapa, mtu yoyote ambaye anajua historia ya chama cha UDA, then anajua the place of women in our journey and the role that they played to getting us where we are. So anytime there is an opportunity to stand, especially before the women of UDA, you must always put up your hand and say, asanteni sana. We really appreciate. Thank you so much for standing with us. Your Excellency, Deputy President, I will remind you a fact ambaye our party chairperson always reminds us. Najua wakati mwingine tukiwa kwa mkutano, na as you would know, many of those meetings are male dominated. So there is a fact that Governor Cecily always reminds us when she wants to push the point of gender inclusion into the conversation. And she always reminds us this, that in the run-up to the general election, wakati ule tulikuwa tunashindana katika siasa, every time tulikuwa nafanya ile inaitwa opinion polls, na kufanya studies kuona how will we perform in this region or the other. Every time we did a poll that is gender-based, yani ya wanawake peke yake na wanaume kando, tulikuwa tukifanya ya wanaume peke yake, the vote between Raila and President Ruto was always 50-50. Wanashindania moja ama mbili. But any time you did that poll and had the women of Kenya alone voting, there was a 10-point gap between President Ruto and Raila Odinga. So I am right to say that Mheshimiwa Rigathi Gachagua, bila hawa mama, wewe unajua pale wale watu wangekuwa wamekuweka sahi. Ungekuwa kamiti. Kwa hivyo saa ile unakuja kuwaongelesha, waangalie vizuri. Na pia kama huko mbaya sana, warudi nyumbani wakiwa salama. Sababu bila hawa kina mama tungekuwa minority, hatungekuwa rais, so hatungekuwa so many things. Tungekuwa tumekaliwa na wale watu wengine. So we really appreciate what you guys did for us. Na ndio maana we will continue to support the gender inclusion question in all our conversations. Juzi tumekuwa katika mkutano na huyu chair lady, mimi ningependa mumpigie makofi. Our chairperson Governor Cecily. In fact,
kwa hiyo mkutano, after quoting that fact, is when the amendment was made. Na kama mulifuata the Grassroots, the UDA Congress ambayo ilikuwa juzi, they made a decision kwamba for every elective position, kama chair atachaguliwa mwanaume, vice chair lazima akuwe mama. Chair, that point was pushed and successfully so by none other than Governor Cecily Mbarire, always reminding us. Unajua, and that's a beauty. Na unajua Mheshimiwa Ichung'wah has said a fact and a point that I didn't know. Perhaps that's why it's always easy to convince us that he is a minority in his house. I want to also confirm before the UDA Congress that I am also a minority in my house. I am a father of girls only. So your two majority leaders, mambo yenu itakuwa rahisi sana. Because when I'm doing it on behalf of my own daughters. Ambayo one day they will be seated where all of you are seated. Sindio? So we give you our assurance, our pledge kwamba any decision that you take today as a Congress of the UDA women, be assured that when it gets to Parliament, nobody will dare mess with it. Tutaipitisha vile mumeitisha. Be assured of that. Lastly, Your Excellency, is just to ask that as we go forward, we continue to uphold the place of our women in leadership. I agree with those that have argued and have said many times that in a contest between a man and a woman, in any electoral contest, the women always start from a very disadvantaged point. Wamama wengi sana wanapitia shida kwa ikifika wakati wa siasa. Na ni kitu ambaye we must always find a solution. Mambo ya violence during election time is a challenge that so many women continue to face. As we move in Parliament and we do amendments to Political Parties Act, I give you assurance that we will provide enough legislation to ensure that when we go to the next election, you, our women, will be safe while contesting. Hakuna mwanaume atakupangia guns na akubaliwe kushindana na wewe tena. We will make the punishment so severe that no man will dare touch a woman because when they are contesting against each other. Even those of our women, many of our women continue to face abuse. I receive messages, for example, from our nominated members of our county assemblies, that they continue to be insulted on a daily basis. Yet I know for a fact how hard many of them work to get our party where it is. Many of them, Your Excellency, you know, that the women that UDA nominated to our county assembly, they worked in our party office for more than 2 years without salaries. They worked hard, served us as a party. Then akifika kwa county assembly, unapata mtu mjinga anamwambia you are nominated because of ABCD. We want to say shame on such men, kabisa. And I assure you that we will continue to uplift you, our women, and make sure that you are comfortable. With those very many remarks, akina mama hoye! Akina mama hoye! Be assured of our support in Parliament. God bless you and have a safe journey home as you return. Thank you, Your Excellency. Asante sana. Wapi makofi ya leader of the Senate. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. Hawa viongozi wetu wawili wameni challenge. Mimi kwa nyumba yangu niko na vijana 4. Sasa safari ya kutafuta msichana inaanza leo. Basi sasa niruhusu sasa nimwalike mwenyekiti wa chama tawala, chama cha UDA, Governor Cecily Mbarire. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Please sit down, thank you. Asante, asante sana. Thank you, thank you. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, and also the Deputy Party Leader of the UDA Party. I want to say all protocols observed because of time. Wamama viongozi wa UDA, hamjambo. UDA, UDA, kazi ni kazi, kazi ni kazi. Wamama hai. Na mimi sisikio hai mzuri. Wakina mama hai. Asanti sana. Siku ya leo nafurahi kusimama mbele yenu, witnessing the first
National Women Congress. As a leader who has been a member of parliament for 20 years, I want to say this is the first time I've been in a political party that has held a National Women Congress at this level. And this is the first time that the top leadership of the country has recognized this important Congress. Your Excellency, having been a political player for a long time, I want to say, nataka kusema hivi, wakina mama hukumbukwa wakati wa siasa peke yake. Tunangoja, as we get nearer election, tunaanza kusikia tukisema, tuite wa mama Nairobi, tuite wa mama Nairobi, ndio watushikilie kule mashinani. And we want to change that conversation under the UDA party. We are going to be important during elections, after elections, during the 5 years, and the next election. The UDA party will treat women as important part of the party. And that is why tuko hapa siku ya leo kusema we are here not as flower girls, but as leaders in our own right, to be felt, to be heard, to be seen, and to participate in ensuring that the manifesto of the UDA party is actually realized. Ama mnataka kuwa flower girls? Mnataka kuwa kwa meza ya UDA? The only way we will make sure we are on the table of UDA is through this National Women Congress. We want to be as strong as the ANC Women Congress. We want the chair of the UDA Women Congress to be taken as seriously as any other leader in the country by the president and the deputy president. We want the leaders of the National Women Congress of UDA, right from the top to the grassroots, to be recognized by the leadership of UDA. The time is now for us to be felt as the women of UDA. Your Excellency, I want to add my voice to that of those that have spoken before me. Serious, strong, brave women at the national level, at the grassroots level, supported you and our president to sit in the positions you sit today. And I want to say, because I was in the 12th parliament, the women who began this movement were called Inua Mama. Simulikuwa mnawasikia? Led by none other than Alice Wahome. And I want to say that those women changed the narrative for William Ruto in Kenya. And I want to say that when it came to time to vote, even when we were voting BBI, some men ran away. Not a single woman ran out of that assembly. We lined up and we voted with our man, Dr. William Ruto, and Honorable Gashagwa. Even as we were looking for the other men, Ishongwa, you are my witness. Not a single woman disappeared. So I want to recognize those brave women of the 12th parliament. Munajijua, tafadhali simameni. You are all here. You are all here, you know yourself. Jane Kehara, where are you? Susan Keheka, Aisha Jumo, where are you? They are here. Please clap for them. Because these brave women made it happen for President William Ruto. And because of that, please have a seat. We went ahead and decided we are not going to elections kusukuma wanaume. Lazima tuingie huko na maneno yetu, our agenda as women. And we came up with a women's charter that the president signed as a commitment to the women of this country. And that charter was put together by these same women leaders you've seen and others not here. And the person who led that process was the Honorable C.S. Soipan Tuya,
who is on her way. Please clap for her. So we are here today to look at that charter and ask ourselves, what gains have we made during this time for 1 year? Are we making progress or are we going backwards? Tutaambiwa na wenyewe. And that is why today we have mama wa wamama wote Kenya, Mheshimiwa Aisha Jumwa, to come here, shangazi wetu, to come here and tell us what it is the government has achieved for the women of this country. So that tusikue tunaingia kwa serikali, after election tunasahaulika, tunakumbukwa tena towards the end. And because of the efforts of the women and the men who supported us, starting with Dr. William Ruto, the president, Deputy President Rigathi Gachagua, they used to come mashinani kufanya siasa, and I remember walikuwa nasema wamama wasimame wasalimie watu. Thank you very much for giving us a chance. Sijui kama ulijua Deputy President, hapo kwa kale ka staircase tulikuwa tunasimama, tulikuwa tunang'ang'ana kama wamama ndio uweze kusimama hapo, kwa sababu wanaume wako huko wanakusukuma, saa zingine ukienda juu nguo inavurutwa chini. But thank you for standing with us and for talking about us without fear or shame, that we were good to take over leadership at our different levels. And because of that campaign, we now have 4 female governors elected under the UDA party. Out of 7 elected, the party that produced the single largest number of female governors was UDA. Pigeni makofi jameni. We then got, out of the 28 elected women MPs from single-member constituencies, 12 came from the UDA party. Then we got 20, out of 47 women reps, 12, is it 12? 21, yes, 21 were from the UDA party. Out of 292 MCAs elected under the UDA party, 43 were women MCAs. And I want to request that the women MCAs who are elected at ward level, please stand up. Tunataka tuwapigia hawa mama makofi. I want to tell you now that I am a governor. It is not easy to get elected as a woman MCA. It is as tough as it is to be elected as an MP, even as a governor, because the competition is extremely stiff. Wapigieni makofi tena. And then, of course, I have a seat. Thank you. Then, of course, we have 9 senators nominated. We have 12 PSs. We have 7 CSAs and 3 advisors. And then we have a deputy speaker in the National Assembly, a woman, Mheshimiwa Boss Sholei. Please stand up and clap for her. Hata hiyo nataka kushukuru the president and the deputy for standing with Sholei when that decision needed to be made. Asante sana. So, we are here today to celebrate these gains. But these gains must have a bearing on the development agenda at the national level and the county level. You seated here as a woman leader, and you've gotten the privilege to sit in the Senate, in the National Assembly, in the County Assembly. Please stand with the women agenda, however unpopular it may be. Because many times that agenda is not popular, especially the male members, but it is the few of us who will make a difference. Just like the few of those that were behind us made a difference by pushing the women agenda. And because of that, the UDA party is going to work with the women MCAs in every county. We want to build your capacity to be able to push for bills and motions that affect women.
We want to make sure you are well capacitated to push the budget-making process so that the agenda of women can be taken care of in those bills and in the budget. So we will be coming to you, and Your Excellency, why we need the National Women Congress is because kuna pesa inakuja kwa chama through the political parties fund. We want a share of that budget to go to the women of this country. We want to hold forums. Tunataka wamama wafundishwe mambo ya AGPO, mambo ya economic empowerment, business, how do you start a business, how do you take simple accounting records for your business, and we want to start with the woman we used to talk about, Mama Mboga. That is where we want to start. So this National Women Congress is very, very important. Take it seriously and participate in its activities. From here, we'll go down to the grassroots to make sure it gets there. On the matter of the elections that is coming, mimi sioni vile unaweza simama kuwa MCA or MP or governor na ushindwe kusimama kiti ya chama. So please, we want all of you to ensure you have a seat in the party, whether at the polling station, ward, constituency, up to national level. Let's make sure we have our space. And I want to say this. When we were pushing for the amendments ambazo mutaambiwa leo na wengi wenu mulisisikia when we were here last 2 weeks ago, we realized that if we go by the constitution as is, we will not have enough women in all those levels. We will not even achieve 30% of women in the levels right from the ward, actually polling station, to the national level. And so we had a very animated conversation for about 30 minutes. And the person who was chairing that meeting was the president himself. And I pushed the inclusion of women in those elections because I knew tukiacha ifanyike pale chini na wanaume, tutakuwa na 2 women, 10 men. Alafu naambiwa wewe, si unaona hata tuko na gender, tunaitangwa gender siku hizi, hata tuko na gender, ndio hawa wawili. So we pushed to ensure 30% at all levels are women. And I want to say this, the biggest supporter for me, and that is the day I said to myself, you know, I never made a mistake. The person who supported me so hard on that table, the 2 majority leaders are witnesses, who supported that agenda was none other than the president. Alisema, hatuwezi toka hapa mbina suluhisho ya kina mama. And he reminded us that the women voted for him more than the men. So I want to assure you, you have support from the president, you have the support of the deputy president, and that is why he's here today. And we will continue making sure the party gives women space so that this party can be strong, this party can move forward. So thank you very much, ladies, for taking time off your busy time back in the counties and coming to Nairobi. This is our party, this is our moment, and we are going to make sure we are not only seen, but felt and heard. As I sit down, I want to recognize the women who have joined UDA after elections. Some of them are here. I have seen Honorable Elizabeth Ongoro, ambaye ameingia UDA na haogopi. I've seen Florence Mutua right here, ako hapa na haogopi. We want to welcome all the women into this party, because this party has space for women. Elizabeth Ongoro, I want to promise you, you'll never be rigged in UDA. UDA has space for women. Florence Mutua, you're safe here. And any other woman out there, this is the party for the women of this country. A party that is sensitive to the issues of women. So karibuni sana. Thank you very much, ladies. We appreciate you,
I love you as a woman leader. There's nothing that excites me more than to see a mass of women leaders together talking on the growth of this country. Asanteni sana. Your Excellency, as you go back to the President, please tell him the following. One, we believed in him before elections. We still believe in him, even now and in the future. His biggest support base was the women. His biggest support base will continue to be women. We are asking him to kindly continue pushing the agenda for women, ensure women are appointed into boards, into any leadership position in the country, and because many women who did not make it and they are seated here have not gotten positions, tutakupatia majina yao umpeleke ndio waingia hapo ndani. And we are asking him that after we have finished and formed this National Women Congress, as is coming in next, that we will have another bigger meeting where we will welcome him to come and participate in the women agenda of the country. As I add, I now want to invite the All right, before we go to the next phase of the program, it is now my pleasure, with great humility, to invite the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, the son of Mau Mau, the truthful man, to come and say a word to the women of UDA. Karibu sana, Your Excellency. Mpigieni makofi jameni. Asante sana. Thank you very much. Welcome, Your Excellency. Asante, asante. Asante, please be seated. Thank you. Thank you. Asante sana mama, thank you. Asante sana. Asante, thank you, thank you. Asante sana. Katibu mkuu, executive governors, waheshimiwa wabunge, waseneta, waheshimiwa MCAs, viongozi wetu wa kina mama wa chama cha nguvu. God is good and all the time. Nisalimeni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Wamama hoi. Wamama hai. Asanteni sana. Mimi
Najua hata saa ingine kama mnaonanga mimi nikiwa mkali. I am very shy to appear before so many women. You know, there's a hall facing so many beautiful and lovely women. It's very therapeutic for me. And you are also very smart. And you have a nice spirit in this room. One of genuine love and warmth. What a great party, the UDA. I bring you warm greetings and lots of love from our party leader, President William Ruto. Rais amenituma na salamu na ameniambia nimueleze anampenda sana. Ya kwanza, hata kabla sijasema lolote, nichukue nafasi hii kwa niaba ya Rais William Ruto na mimi na timu yetu kusema asante. Rais William Ruto na mimi na sisi zote tulipata uongozi kupitia maombi yenu na kura za akina mama. Na ukweli usemwe, isipokuwa ni akina mama, Rais William Ruto hangekuwa State House leo. Na vile chairperson amesema, safari ya uongozi ya William Ruto ilikuwa ngumu. Ilikuwa na mabonde na milima. Lakini akina mama wakasimama na yeye. Na many times mambo ilikuwa ngumu sana. Ananiuliza, umesikiza ground? Akina mama wagali wako na sisi au hapana? Namwambia akina mama wako na sisi, anasema basi tutatoboa. Because the truth of the matter is, women's support is genuine. Because they support you from the heart. Akina mama wakishaweka wewe hapa kutoa ni kibarua. Hapa na muomba kwa heshima msikuje kutoa sisi hapa. Wacheni tukae hapo. Because there we are safe. I want to say that President William Ruto remains grateful to the women of Kenya for their prayers and support. And up to today, his leadership that was brought through prayers is still studying through prayer. Tunauliza akina mama waendelee kumwombea rais wetu katika kibarua ngumu za kunyorosha na kutengeneza uchumi wa Kenya. Nataka tumuombee rais wetu akijiandaa kuelekea nchi ya Uchina kesho katika harakati za kutafuta usaidizi na kujadiliana na wale wenzetu, tujue vile tutasaidiana. Mtamuombea rais? Na kwa hivyo rais akiondoka, mimi niko area na chunga nyinyi. I want to say very few words. This Women Congress is a great thing for our party. This party takes our women very seriously. Women are serious grassroots mobilizers. And the truth of the matter, many people may not want to accept. The leadership of this country, right from homes, to the schools, to the churches, kwa matanga, kila pahali ukienda, treasurer anawekwa mama kwa sababu hiyo mtu ya kuaminika. Na mimi nataka kushauri viongozi wale wote wako na haja ya kuongoza. Ukitaka kuongoza miaka mingi mpaka ustaafu kwa uongozi, kaa karibu na wamama. Mimi nilipokuwa mjumbe wa Madera, sikuwa nashughulika sana na mambo mingi. Nilikuwa nikijipanga na wamama, nimemaliza, mimi nakaa. Hiyo ingine naenda kuongezea ile itapatikana, isipopatikana pia mimi nimepita. Because women are genuine and they are truthful. And what they say yes is yes. If they say no is no.
And women, what they say, they mean. And what they mean, they say. I cannot say the same of my fellow men. Saa ingine tunakuwa na ukora kidogo. Tunasema hii na tunamaanisha hii. So we want to say that the women of Kenya have a very serious space in the administration of President William Ruto. Na ndio unaona tulipopata uongozi, rais aliteua mawaziri wengi na kuwapatia nyadhifa kubwa na za maana katika serikali yetu. And I want to say, those women that the president appointed to the cabinet have not let their fellow women down. I want to say, from where President William Ruto sits and I, the women leaders in his cabinet have performed exceedingly well, and they continue to do so. We have Shangazi wa Kitaifa, Aisha Jumwa, who is here with us. Again, the personification and resilience of the Kenyan woman. This Aisha Jumwa you see here was married off at a young age. She struggled through life, became a councillor, became an MP. Today, she is a cabinet minister in the government of the Republic of Kenya. And that tells our women, the sky is the limit. Mujiheshimu na mujiayo. Siku kilikuwa kimeumana tukiunga rais wetu mkono, wanaume walikuwa wanatishwa kidogo, wanaweka mkia katikati ya mguu. But our women never ran away from President William Ruto and I. Wamama wetu walisimama kidete. Wanaume walikuwa wanatishwa watashikwa Friday, wanaingia chini ya kitanda. Wengine wanaama wanaenda kukaa kwa mpaka. But our women can be trusted and should be trusted. We have waziri wetu Soipan Tuya, a girl from the Ma community, a community that had traditions that were not favoring the girl child. Ameenda pale, amesoma, ameweka bidii, amepita vizuri. Minister for Environment and Climate Change. A month ago, that little Masai girl performed beyond the expectation by hosting the most successful world conference, the Africa Climate Summit. Soipan Tuya honored President William Ruto. If you check at the Honorable Rebecca Meano, the one now who has been appointed as Cabinet Secretary for Investment, Trade and Industry, she has performed exceedingly well and she is shining. Tuko pale na Florence Bore, waziri wetu wa social protection, na kwa sababu ya ile roho ya mama, amekuta matatizo mengi katika hiyo wizara ya social protection. Akina mama wetu wazee walikuwa hawapati pesa yao, inachelewa miezi 8. Tangu Florence Bore akalie hiyo kiti, wamama wamelipwa pesa yao yote na wapata pesa yao before the 30th of every month. Tumepata waziri wetu yule Penina Malonza, ametoka pale wizara ya tourism. She did a commendable job. Now she has gone to regional development and East African community, despite having some little challenge kwa sababu ya kuogopa microphone siku ile ya interview, which is normal. Hii microphone hapana mchezo. But after she was affirmed by the National Assembly, she has exhibited good leadership. Tumekuwa pale na Susan Nakumisha, our Minister for Health, program ambaye itasaidia kina mama na watoto, 100,000 community health volunteers under her leadership. Amefanya pale. Tuko na pale secretary to the cabinet anaitwa Masi Wanjau. She is doing a great job in assisting the president to organize the cabinet
and the implementation of cabinet resolutions. So the president is proud of the women leadership in his government. Pale tuko na PSs. If I mention one, Susan Mangenyi anasimamia Hustler Fund, one of the most successful funds ever launched in this country. Kasichana kadogo saizi hii, lakini akili mingi. Ako wapi? Yeah, these people. Kama ni Kikwetu wakisema wanakatile nyama igiwe la mkuu. And I'm telling you, we have women PSs pale who are doing a good job. And the president is very happy. And I want to tell the leaders wale mumbepewa nafasi na president, make sure you don't let him down, so that in future he can continue appointing more women. Mimi ningetaka nipongeze governors wetu wa UDA. We not only elected 4 governors, but women of substance. These 4 governors were UDA. They are outperforming our men governors. Huyu Anne Waiguru ameenda pale, amechaguliwa. Amechaguliwa kama chairperson ya kuongoza magavana wote wakiweka wanaume. Amefanya, wamerudia last week, wamemrudisha, amesema aendelee. Tumeenda pale kwake Kirinyaga with the president. Again, the power of women leadership. Mimi nataka mujiamini. Huyu chairperson wetu, Governor wa Embu Karinda, she is a great leader and a courageous woman. Tumeenda pale Meru kwa kongamano la kahawa. Wanaume wakiona kateos wote wanatetemeka. Huyu kiongozi wetu haogopi, akawataja by name. And that is why we feel this party is safe in our hands. Pale Nakuru, huyu Susan Kihika, she has transformed Nakuru within 1 year. And the feedback we are getting from Nakuru again affirms that the people of Nakuru made the right decision. And it's out of good leadership now that the people of Nakuru wameanza kufinya boy child. Governor, mama. Senator, women MP wa Naivasha, wa Gilgil, wa Bahati, wa Joro. Sasa wanaume wa Nakuru sijui watapitia wapi. And let me tell you, it is you, those of you that God has given an opportunity to lead, and the people of Kenya have affirmed you. It is upon you to change the perception that women cannot lead. Do a good job. Wale Kwale, huyu governor wetu Fatuma Achali, alingangana pale wanaume akaweka chini, and she is doing a great job pale Kwale. And you know the traditions of those areas. She has gone out of her way to affirm women leadership in the Coast Province. So mimi nataka kuuliza viongozi wale wa mama mmepatiwa nafasi, it is upon you to make sure that you prove to your fellow women and to the men counterparts ya kwamba mnaweza ongoza. Hii uchaguzi wa chama ukija, wacha nieleze nyinyi. Nyinyi mkitaka hivi vitu mtachukua yote. The women are the majority. Bora muache ile maneno kidogo ya wivu ya mama na wamama. Si hiyo iko ukweli? Si unajua mimi ni mtu ya kusema ukweli. Tukiwacha hiyo maneno, huyu mama amevaa vizuri, kiatu yake, hiyo mambo dogo dogo. Muungane. Hizi viti mkiamua, mnaweza fieka yo? Lakini naomba kwa heshima ile ya rais na yangu mtuachie. Hiyo mtuachie for now. Malala ni kuombea pia ama iende. Malala anasema ni mtetee pia, lakini so let me say a few things. One, the Ruto administration is keen on the empowerment of the Kenyan woman. Access to education for our girls. The provision
of sanitary towels and other facilities to dignify the girl child. The issue of FGM and early child marriages and defilement and other sexual offenses against women. We are very concerned. Na tumesema pale katika police stations zetu, we are having a desk manned by a woman police officer to receive complaints from women on offenses committed against them, so that they feel free to report. Again, access to business, the Hustler Fund. The women are the majority who are taking this fund. Again, the second phase, ile between 50,000 and $1 million shillings. Akina mama tayari mumejipanga kwa vikundi za chama. Please take advantage of the Hustler Fund as organized women groups. In terms of appointment into positions, juzi tumeteua mabalozi. If you cared to follow, out of the appointments the president made last week for ambassadors and deputy ambassadors, over 40% are our women. Na rais tukiwa pale tumeketi tukiangalia, alikuwa na demand, asema hapana, mama hapa, mama hapa. Na hata zile zimebaki, kwa sababu yeye alienda na hiyo karatasi. Hiyo yote mimi najua itakuwa ni wa mama. The president is very keen on affording opportunities for women to lead. Again, we continue in boards, in no appointments of CEOs. If you have followed, the women have been taken care of. Again, mambo ya 2/3 gender rule. It is President William Ruto who had the courage, for the first time since that matter was anchored in the 2010 Constitution, to take the bull by the horns and propose a way forward. The president wrote to the National Assembly and suggested what can be done to achieve the 2/3 gender rule. The bipartisan talks that are being chaired by Kimani Ichung'wa, the 2/3 gender rule is one of the agenda, and Kimani Ichung'wa Mheshimiwa has reported that wamekubaliana. Again, that will be another legacy for President William Ruto. Pale serikali yetu imeangalia mambo ya mitungi ya gas, because we want to dignify the Kenyan woman. Atolewe kwa moshi kupika na kuni, akuwe na gas, so that we have dignified cooking in our households. Na kwa hivyo tukiendelea na hiyo mipango, we'll make a lot of progress. So I want to assure you that the place of women in our government is secure. It is really upon you to also fight for your space. Hakuna mtu atakuletea kiti kwa nyumba yako. Vile Cecilia amesema, wewe toka ungangana na hii wanaume. Na hii wanaume wengi wao pia ni waoga. So unaweza mshtua kidogo, unaona amehepa kona. Huyu mheshimiwa Naivasha Jane Kihara kila mwaka anakushanga wanaume 8 every year. Mwaka hii 8 chini. Come and fight for your space. Fight for your space. Niliona huyu mheshimiwa wa Njoro Kathambi tukienda pale campaign, kuna mwanaume alikuwa amejitokeza, hakupatiwa hata nafasi ya kusema jambo na huyu mama. Huyu mama Wangari, huyu is another little woman. They fight for their space. And let me tell you, don't just sit. Huyu Karinda, huyu Baride alikuwa anangangana na mtu tajiri, alikuwa anafanya kampeni na ndege. Na huyu msichana wetu kadogo alimweka chini, because she was determined to fight for her space kabisa. So mimi nauliza nyinyi, take your rightful place in leadership and don't be cowed, don't be intimidated. Tunajua ni vile hatuongeagi, none of us, unajua ni vile sisi hatuwezi kubali.
Nyinyi mko na nguvu hata kwa boma. Not many of us can admit in public. Because ukienda pale, unaenda kanisa 75%, unaenda mkutano ya shule 90%. Siku ya harambee wamama wamejaa kwa shule, wanaume nakaa huko kwa soko wanauliza ametoa ngapi? No, ametoa kidogo, akatoa mingi, and he is not in harambee. It is the women who are driving our economic development, and therefore women must be empowered. And that is why that program, your community health volunteers, a joint program between county governments and the national government, is good for the Kenyan woman and the Kenyan child. Again pale katika usalama tunataka tudumishe usalama, kwa sababu usalama ukizoroteka wamama ndio huumia na watoto. So we are doing everything possible. Pale North Rift, the guns are now silent. Professor Kithure Kindiki and his team have done a beautiful job. Today we had a meeting to discuss Lamu. Na President akirudi tutaita viongozi. That nonsense going on in Lamu cannot be allowed anymore, because it's our women and children who will suffer. Therefore, I just wanted to encourage you that this is your party. And President William Ruto, you are good. Take advantage that you have a president who acknowledges women's role in leadership to assert yourself in this party and in government. Ndio kutoka hapo tunaweza kuendelea. Hata mimi pale kwangu kwa ofisi nimelaina abua mama kila pahali. Niko na pie mama. Askari hata hapo hapa nyuma yangu ni mama. Head of communication yangu ni mama. Head of protocol ni mama. Because with women you cannot go wrong. Because they cannot betray you. Na hawezi uza siri zako. Nyinyi wa mama mnajua kuweka siri sana. Na sisi tunamtambua sana. Wewe ukiongoza ukitaka kufaulu, weka akina mama karibu na wewe. Because they are genuine. And if they don't want something, they will say so. So tutaendelea kuhusisha wamama katika uongozi. So let us build this party. Na nyinyi pia tukitembea mashinani na president, msikubali kukaa huko mbali. Rais akishuka ndege mko pale kwa line mnasema sisi ni wamama UDA. Msikubali kukaa huko nyuma. Lazima muonekane nyinyi mko pale mbele. This is your government. Na nyinyi ndio mlipigania rais na sisi. Kwa hivyo mimi nafurahi sana. Na leo mimi nimeangalia macho, nimekaa nasikia mzuri. Hata leo nitalala mzuri. Because this is a good atmosphere of good women leaders who are genuine in what they believe in, and who, when they believe in a cause, they follow it through to the logical conclusion. Kwa hivyo kwa niaba ya rais, once more nataka kusema asante. Hao viongozi wetu, Sesi Barire, utuongoze vizuri, tunakuamini. Magovernors wetu muendelee. MPs wetu muendelee. Na ni kweli wale walisimama na kura hazikutosha. Tutakubaliana na hao viongozi, we will try to do something. Ndio tuwapange hapa na pale. Si hii mnajua msimamo wangu? Sitaki kusema ni gani, mnajua msimamo wangu. Hadi msimamo gani? Sasa mimi niko hapo, so we'll do what we'll try to see what we can do, so that we also make sure that women leaders who stood with us are also incorporated in our governance. Now even those who did not succeed, don't give up. There is always a second chance. God always gives you a second. Musikufe roho. Mupatie wale walishida nafasi wafanye kazi. Ikikaribia pale 2026 murudi kwa kiwanja. So that you can pursue your dream. And all dreams are valid. Kama uliota siku moja utakuwa kiongozi,
ukiomba Mwenyezi Mungu na utie bidii, Mwenyezi Mungu atakubariki na utakuja kupata. Kwa hivyo mimi nashukuru sana for having the opportunity to come here, na asanteni sana. Mungu awabariki. May God bless you and bless you abundantly. Asanteni sana. Asante sana. Thank you very much. Kina mama hai. Kina mama hai. Asante sana. Ketini chini. Thank you very much, ladies. Asante sana. Thank you very much. Thank you very much. Niulize kina mama, Rigiji yuko ama yuko? Ako poa ama yuko poa? Mpigieni makofi tena. Thank you very much. Sasa we are going to the next very important process. Now this process will be led by Honorable Falhada Deko. Falhada is the one who ran the National Women Congress kabla tufike kwa elections. So she understands the Congress well, has been a great leader in leading the women. She's going to read for us a status report and proposed amendments of the UDA party constitution. Nakumbuka niliwaambia tulifanya constitutional amendments, zilipitishwa kwa National Governing Council. So tunataka muelewe so that you can understand zile positions ziko kwa wamama in our party structures. So Honorable Falhada, who is a member of parliament in the East African Legislative Assembly, karibu my sister, take us through the next session. Asante, mupigieni makofi jameni. Asante. Wamama oe. UDA. Kazi ni kazi. Asanteni sana, Your Excellency, the Deputy President, Rigathi Gachagua. All protocol observed. Nataka niwaeleze mambo ya wamama kidogo vile tulianza. Vile Rigiji alisema, UDA party tulianza na inua mama. Na hao wamama wote mnawaona hapa ambayo wamepatiwa viti mbalimbali ndo walikuwa wakiendeleza inua mama. Tukiendelea hapo, Your Excellency, you know that when we were going into the election, we had no party. Tulikuwa tumefukuzwa Jubilee, and that's when we were making the UDA party. It was so young, and that's when we started the Women League. Even though the amount of time we had towards the election, we've achieved a lot. Simuona wamama wabunge, muliona ma CSS, ma PSS, kwa hiyo yote amount ilikuwa kidogo, Your Excellency. Allow me to read the party resolutions, the league resolutions. Your Excellency, Article 14 and 14.1 of United Democratic Party Constitution provides for the UDA National Women Congress there to functions and mandates to the organ of the UDA party. Appreciating the provisions of Article 14 and further acknowledging the critical mandate of the organ to advise all the party organs to ensure that women inclusion is given paramount consideration within the discourse of political leadership and governance. Cognizant of the unique concern for women integration and inclusion into the party leadership structures and their activities involved in the party activities and the programs. Further aware that UDA National Women League extensively made provisions for the leadership structures at the county, sub-county, ward and polling center levels, and subsequent to regulations thereto to dispute resolution and formation of mediation committee.
code of conduct, and gender-sensitive budgeting, informing and implementation of various programs and activities of the UDA National Congress. Noting that the party has given out notice on preparation and plans to hold its party grassroots election scheduled for December 2023. Aware of our mandate to promote and protect the principle laid out on formation affirmative on gender parity. Acknowledging that the party has the mandate to mentor, empower, and nurture women participation and inclusion into the leadership position and strengthening the party organs. Recognizing that women form 60% of the number that is actively involved in the democratic process and political participation. We, the UDA National Women Congress, hereby wish to recommend and resolve as follows. That the UDA Women League be adopted for the consolidation into the Constitution. To adopt and implement Article 8 of UDA Women's Charter relating to the objectives and function of the Women League. To implement resolution of gender parity in the elective and appointive position for purposes of selection of delegates to NDC. The chair and the vice chair shall be automatically delegates to the NDC. Further, all counties delegations will be constituted with due observance of the principle of gender parity. Number 5, the principle of gender parity shall apply to all the elective positions at the national level, county, constituency, ward, polling center levels. Thank you so much. Your Excellency, allow me to say that ulikuwa umeguzia jambo moja ukasema panapo wa mama hapaharibiki neno. There was a first prime minister wa UK ambaye alikuwa anaitwa Margaret Thatcher. Alisema, if you want anything said, ask a man. If you want anything done, ask a woman. Mbarikiwe. Asante sana, mpigieni makofi tena. We'll now go to plenary. Tunataka tusichukue muda sana. Okay. Nataka kuuliza, si mumeelewa the proposed amendments ni kuhakikisha kwamba tuko na sasa UDA Women League na tumeingiza wamama katika uongozini from polling center mpaka national, si ndio? Sasa tungetaka a proposer and a seconder ya hiyo resolution ya leo. Tuchukue na uiseme jina lako na mahali umetoka, the county umetoka. Simama, the lady, that lady, umempita, that one there. And then I'll come to this side. Aya, huyu ambaye ako hapa nyuma, you will second. So please sema jina yako, then you propose. Okay, my name is Rosa Tieno Ngongo. I come from Homa Bay County. Woo! I propose. Thank you very much, Rose from Homa Bay County. Seconder. My names are Winnie Kuria from Nairobi County. I second. Winnie Kuria has seconded, so it is so resolved. Thank you so much. Now we'll go to plenary on other matters. Na tutawapatia wamama wale wangetaka kusema jambo, and that process is going to be led by Governor Anne Waiguru. Karibu, Governor. Mapambano, mapambano. Kina mama hai.
Kina mama hai. Kina mama mpo. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency Rigathi Gachagua, Chairperson of the UDA party, Excellency Governors present from the UDA party, and my role will be mostly to call them, so I will speak very briefly. Members of Parliament, members of County Assembly, na wamama wote ambao wamefika leo, hamjambo. Tujikumbushe vile tulikuwa tunafanya wakati wa siasa. Harambe! Harambe! UDA! UDA! Na kama wewe ni wa UDA unionyeshe na mikono. UDA! UDA! Asanteni sana. Asante sana. Your Excellency, mimi sitaongea sana, nadhani kina mama wamesikia mambo mengi leo. Na sisi wote tukiongea tutakuwa tukirudia vile wengine wamesema. Mimi nataka tu kutaja tu maneno mawili matatu kwa sababu ya vile nimekuwa nikisikiza kina mama. Ya kwanza, sisi kina mama umesikia. Na kushukuru sana kwanza Deputy President mkiwa na President. Nianze kwanza kwa kushukuru kwa sababu ya support ile President na wewe mmenipa, nikawa nimechaguliwa tena mara ya pili kama mwenyekiti wa chama cha Governors, Council of Governors. Nashukuru sana. Mumesikia vile wamama wamesema. Siku zetu za kuwa flower girls zimeisha. Siku zetu za kuwa flower girls zimefanya nini? Kutoka miaka 10 ambayo ilipita, Mheshimiwa Naibu wa Rais, tulianza hii shughuli ya 2/3 gender rule. Wakati ule mimi nilikuwa waziri. Tukazungushwa. Mimi nakumbuka tulikuwa na strategy na kina Sisili hapa walikuwa wamejipanga kule bunge. Strategy ilikuwa atutapitisha kwa floor ya house huko bunge. Wakakaa, kila mtu alikuwa na strategy ataongelesha mwanamume mgani, wote wakatuambia watakuweko kwa nyumba wapitishe 2/3 gender rule. Hiyo jioni, the night before, tulikuwa tumepanga kwa sababu tulikuwa tunajua tulikuwa tumejaribu kuwa threaten tukashindwa. Sasa tukasema tujaribu kuwabembeleza. Hata wengine tuliwapeleka dinner the night before. Asubuhi siku ya kura kule bunge, wamama wamefika, hakuna mwanamume alikuja. Bili kafanya nini? Tukaanza tena 2/3 gender rule. Na wakati unapita, wakati wa siasa unafika. Tunaanza sasa kuitwa, tunaambia usikajali 2/3 itafanywa, lakini sasa kama kina mama mjiunge tuuze chama, si ndio? Nakumbuka Governor Ses akiniambia maneno ya Marinda, na alafu mnazunguka mnauza chama, mnarudi tunakuja hapa. Sasa tuko hapa. Sisi tunataka kufanya hii kazi iwe rahisi. Kwa sababu tuko already na Women's League. Na tuko na Women's Charter ambayo tulikuwa tumeshaifanya wakati wa uchaguzi. Na tumeambiwa na mwenyekiti ya kwamba Mheshimiwa Rais anaiunga mkono. Si ndio? Sasa ni kumove towards practical steps. Na tumeambiwa pia sisi kina mama na tuchukue hiyo word ya council tumepewa, yani unajua kwetu Kikuyu tunasema modomoge dare mohere noni gentuka modomoge ne motare, yani mtu ambaye ni wise, a wise person is cancelled, yani anasikia, anamaski. Sisi tumekusikia Deputy President, tumetuambia maneno mawili. Sisi tumesema hatutaki kuwa
Flower Girls, na wao ukatuambia tuache nini? Wivu na fitina, tusimame pamoja kama kina mama, si ndio? Ndio tupelekane mbele. Hao wanaume wanakuwa wanashikana. Nitakwambia mimi kama kiongozi mahali nimefika. Tulikuwa tujajua siri ya kufika kule wanafika. Kwa sababu tunakana wao wanasema tunaenda hivi, tunaenda hivi. Sisi kazi yetu tunajua, lazima tukimbie nyumbani, utayarishe chakula, uangalie watoto, nini. Kwa hivyo unaenda nyumbani mapema. Ukifika asubuhi, ukisikia resolution, sio ile mlikuwa mmedraft jana lazima kina mama washikane kama mnataka hivi viti muzipate. Otherwise tutakuwa hapa tuongee, tukifika kule nyumbani wanaume wenyewe ndio watakuwa wanatumia wanawake wengine kupiga wanawake wengine wasipate zile viti. Kwa hivyo ya pili nataka kuomba, tumekubaliana ya kwanza Flower Girls tumewacha. Maneno ya wivu tumewacha. Ya tatu tukubaliane kina mama, tusikubali kutumiwa sana sana na wanaume wenzetu competitors kuvuruta mwanamke yule mwingine chini ndio asifike pale juu. Tunaelewana? Tusipofanya hivyo hizi viti nakwambia itakuwa wanaume tena, na tutakuja hapa Women's League, utakuja unahesabu hivyo unasikia mheshimiwa mwenyekiti anasema tutakuwa na wanawake wawili kati ya viti 12. Tumekubaliana ya kwamba tutashirikiana na tusimame pamoja, si ndio? Wangapi kina mama wamesema tusimame pamoja? Wamama hoe! Wamama hai! Mimi sasa niende kwa practical. Sisi tumeambiwa viti za chama ziko zile juu. Na najua watu wakiongea saa zingine tunaona watu wanababaika kidogo. Mimi wacha niongee on behalf ya kina mama. Kama hizo viti ni 12, tafadhali Mheshimiwa Naibu wa Rais ndo waambie rais 4 at minimum 4 ziwe za kina mama 4. Na kama ingewezekana zikuwe zimeangaliwa kitambo. Tukue tunajua sisi kama kina mama tunalenga kiti kile. Sisi kama kina mama tutajipanga, tutajichagua. Kwa sababu tukisema tuende sisi wote random, tukifika huku siku ya uchaguzi kina mama watafika ndio. Lakini kuna wamama wametoka Kiambu, kuna wengine wametoka Kirinyaga, wengine Elgeyo Marakwet, mtakuwa mmepia mmefanyiwa campaign kulingana na kule mmetoka. Halafu viti za kina mama pia zipotelee wapi? Hapo katikati. Kwa hivyo mimi naomba so that we secure the seats of women, we ensure that even in advance we should know kama pale juu kuna viti 3 zimetolewa za deputy party leader, moja ni yako guaranteed, hakuna mtu anaweza kuwa anapinga. Zile zingine 2, moja ama this time round zote zipewe kina mama, si ndio? For the first time tukua na 2/3 gender rule imeenda upande ule mwingine. Lakini kama wanaona ni vingumu sana, kiti moja lazima iende kwa kina mama. Huyo mama achaguliwe na hawa mama. Hawa wenyewe wanaweza kujiamulia ni mama mgani wameona anaweza kukalia kiti kile. Hizi viti zingine zinakuja za chairman. Nasikia kuna vice chairman 2 ama 3, pia za secretary general. Hizo zote tuhakikishe, na tukisema 1/3 ina minimum, umesikia tumepitisha ni parity, tuone 50-50. Na kina mama mkisimama pamoja, it will be the other way round, I guarantee you. Mnaweza na namba zenu zile ziko hapa kudetermine nani atakalia kiti gani na nani hatakalia. Nyinyi ndio mtaamua kwa sababu nyinyi ndio mko na numbers, na mkikubali kusimama pamoja. Nikuja upande wa chama. Tumeongea chama itashikilia kina mama. Na tunakubali na tunafurahi sana kupewa mwenyekiti ambaye ni mama. Ni heshima kuu kwetu sisi kama kina mama. Au vipi kina mama?
Ni heshima kubwa sana tuko na chair. Lakini mimi najua sana sana nikiongea watu wanaona ni kama ninapendelea sana upande wa wenzangu wale tuko nao kule county. Mimi niseme hivi, tunataka in future tuongeze viti ambazo kina mama wamechaguliwa, sio tu nomination. How do we do that? Ni tufanye aje ndio wa mama waongezeke? Wacha nianze huku chini bottom nikija juu, kwa sababu sisi ni chama cha bottom up. Nianze na hawa wa mama MCA nominated. Hawa mama wamenominatiwa na chama chetu na tunashukuru. Wanafika kule bunge, kwa sababu ni nominated, hawana ile kitu inaitwa ward fund. Si ndio? Wakipewa viti wanapewa zile viti ndogo ndogo. Trips zikikuja wanapewa zile mbali. Jana nilikuwa nimekutana na wengine kuwasikiza. Na niliwaita nikawaambia, niambieni shida ziko wapi? Chama itaweza kuwasaidia vipi? Wakaniambia, mimi mshahara wangu take home mwezi huu nimeenda na chini ya shilingi 10,000. Mwingine akaniambia chini ya shilingi 15,000. Huyu mama hata akikaa hapo miaka 5 hataweza kuja kuchaguliwa, kwa sababu hana lolote la kumpeleka kule mashinani kujionyesha anaweza kazi kama wale viongozi wengine. Kwa hivyo mimi nataka kusongesha hiyo maneno ya pesa za chama. Chama iko na pesa zake ambazo sisi tunatoa. Kuna pesa zile ambazo zinapewa na serikali, na kuna zile zingine ambazo committees wenye mtachagua watakuwa wanatafuta kwa development partners. Sisi tungependa kuomba hivi, at a minimum 30%, at a minimum 30% of the resources of the party to be used to empower practically the women in leadership, especially those nominated both in the House and those in the county assembly, so that they can be able to build themselves, get a platform, be recognized, to show that they can be leaders, so that in 2027 wanaweza jitoa wasimame kwa kiti. Lakini tukiongea tu hivi, tusipowapatia empowerment which is tangible, hawa akina mama tutarudi hapa na list ya nomination, na tutakuwa tumeadvance agenda ya kina mama. Kina mama hai, kina mama mpo? Nataka kusongesha ingine moja, najua itakuwa sensitive kidogo, lakini tumesema jujitolee. Wakikuyu wanasema modo yekete ayo mieta mwanawaka, lakini mimi kama mwanamke wacha nijitolee tu kidogo. Mimi nimeangalia sana maneno ya wanawake wale sisi tuko nao wabunge, women rep. Kuna pesa zile wazinatengwa wazisaidie kule ground. Alafu kuna members of parliament. Kila siku tunasema tunataka wakuwe members of parliament. Tunataka wasimame viti za magavana. Hizi viti ambazo tuko nazo. Lakini tumampatia sehemu ya pesa na support yenye woman rep anapata ni less than 25% an ordinary member of parliament gets. Tusipoangalia mambo haya practically as a party, tutakuwa tukihesabu wamama ambao wamechaguliwa kwa viti ni 20. Tutakuwa tunasema, jana nilikuwa na wauliza wananiambia kwetu MCAs ni 2, kwetu ni 4. Wale wengi sana ni Nakuru ambao wamefikisha nadhani ni 8 out of 60. Ukiangalia members of parliament they're less than 20. So the only way is to ensure that these women are not just visible, but they are empowered to be able to go for those seats. Na hivyo tu ndio tungependa kuomba kwa chama. Nikimalizia niseme hivi, tumeangalia list ile ambayo wale managers ambao wamechaguliwa kusimamia uchaguzi wakati ule uchaguzi utafika. Mmeangalia hiyo list, na ukiangalia hiyo list sana, Mheshimiwa Naibu wa Rais, utaona kina mama hawako. Iangalie tafadhali, percentage ni less than 10%. Hao mama wanataka kusimama wana hofu.
kama majority wanasimamia uchaguzi ni wanaume, tutapata nafasi sasa kama kina mama. Nataka tuombe chairman wetu ambaye ni mama na secretary general wetu ambaye ako hapa, angalie hiyo jambo, ndio tuongezewe kina mama kwa hizo teams zenye zinafanya uchaguzi. Hawa mama wakuwe na confidence ya kujitokeza, wale ambao hawana viti kusimama kwa hizo viti. Na niseme hivi, bwana secretary general, wamama wanakupenda, lakini kama vile nilifundishwa na dada yangu Aisha, Kiswahili mimi sijui sana, najua tu cha kuomba maji. Mkono mtupu afanye nini? Mkono mtupu afanye nini? Wewe angalia maslahi ya kina mama, na kina mama siku yako ikifika watakuangalia maslahi yako. Asanteni sana. Wamama hai. Mimi mtanikubalisha sasa niite dada yangu nianze na shangazi ama nianze na magavana jamani? Aya, wacha nianze na dada yangu mwenye amenifunza Kiswahili. Dada yetu shupavu tunayempenda, ambaye niambo tuwapatie nafasi kidogo kwanza tufanye resolutions, alafu turudi tena kwa viongozi. Kina mama hai. Let me call Essie, Senator Essie, please come. And I want to recognize Your Excellency, we had very many young women who worked tirelessly for this party under different lobby groups. Warembo na Ruto, Warembo na Youth na Hustlers, nini wengi sana. And we have invited them today. And so Essie, who I want to really appreciate that she got nominated as a senator for the great work that she did. Essie, endelea. Okay. Thank you, Chair, Your Excellency Governor Cecil, the Deputy President of the Republic of Kenya and the Deputy Party Leader, the Secretary General, the elected leaders, and the women from all the different counties who've assembled here. UDA, UDA. Ningependa kuzungumza kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza nashukuru kwa nafasi hii ya kipekee kuhudhuria akina mama wenzangu walio wakubwa na wadogo kiumri. Na washukuru tena sana. La pili, leo tumekongamana hapa kwa kuzindua Women League. Singependa kuketi kabla sijatambua wale ambao walikaa na kuchora hiyo Women League. Na mtaniruhusu tu kwa dakika moja niwataje kwa kimajina na utasimama na kuwave. Katika ile Women League tulikuwa na Naisia Ekaria ambaye sasa ni wakilishi wa wadi kule Kajiado. Tuna Nice yuko wapi? Ni kama ametoka. Tuna Rebecca Kiai ambaye pia ni mwakilishi wadi kwa sasa. Tuna Jackie Njenga. Wale mlikuwa mnamkumbuka Jackie Njenga hayuko hapa, lakini alikuwa anatusaidia sana kwa training. Tuna Harriet Tergat, kwa sasa yuko kwa Ministry of Sports. Na tuna wengine wengi ambao singewataja ambao walikuwa wakiongozwa na seneta na mheshimiwa Falhada Eva Cherop Chesh. Na wa mwisho ambao ningependa kutambua ni mavuguvugu ya kina dada wachanga ambao hawakuwa kwa mainstream lakini walikuwa kwa lobby groups. Tukianzia na Queens group ya Muyu pale. Tuna Women for Ruto ambayo nilikuwa nikiongoza. Tuna Warembo na Ruto. Tuna Hustler Brigade
Asante sana kwa sababu akina dada na akina mama hao walikuwa wanatumia hela zao kujituma kwenye mikutano. Na tunashukuru chama cha UDA kikiongozwa na Mheshimiwa Rais kwa kutupa nafasi hiyo. Asante sana. Mwisho, mimi ningependa kuwapa motisha. I'm a true example of the bottom-up philosophy. Mimi nilijitolea katika chama hiki na mkiangalia sikuwa kwenye list ya wale wanawake tajika. Lakini kutoka kitongoji kidogo cha Kenyenya, eneo bunge la Bomachoge Borabu, leo nina nafasi ya kuhudumu kama seneta mteule na nimechapa kazi yangu kwa uaminifu na ninadhani sijawa let down ama vipi akina mama. So nimechukua nafasi hii ya kipekee kuwatia motisha kuwa whatever you are doing, especially the rural women who have traveled from a distant area to assemble in Bomas, all that will not go in vain. Kuna wengi wenu najua mna feel pengine mumesahaulika. Hamjasahaulika, na ndio kwa sababu kongamano hili limekuja siku ya leo na mtatoa maoni yenu nafasi itakapopatikana ili tuweze kutangamana na kujua jinsi ya kusukuma gurudumu la kina mama zaidi. Na kwa msemo wangu anasema akina mama ni jeshi kubwa, ama sivyo? Ninajua masaa yamefika nikiangalia nyuso zenu, lakini ningependa kuwashukuru tena kwa kuja hapa. Tunawaenzi sana kwa kazi ambazo mnazifanya, na kwa uchaguzi ambao unakuja, tafadhali jitose kwenye nyanja za nafasi hizo ambazo zimetangazwa. Power is not given, power is taken. Even this morning kuna watu walikuwa wanani text, hatujapata text. Don't wait for a text message. The contribution you have done for this party, you don't need a text message for you to attend such a gathering. You show up and you take your position. The future is for those who believe in the beauty of their dreams. Thank you so much, na mtakaporudi nyumbani safari njema. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Seneta. Ningependa sasa kumuita Mheshimiwa Haika ambaye ako na proposal ya amendments, some changes kwa zile resolutions zetu. Makofi kwa Mheshimiwa wetu. Asante sana. Asante sana kwa naibu rais wetu Rigathi Gachagua, chairperson wetu Cecily Mbarire, viongozi wote walioko hapa na kina mama wa UDA. Hai tena. Nani kama mama jamani? Basi nashukuru sana na nawapongeza nyote kuwa hapa. Tumekuwa na mazungumzo na kina mama viongozi kuhusu uchaguzi wetu wa chama unaokuja. Na tumesema kwa kukubaliana kwa sauti moja ya kwamba kina mama ni lazima tujitose katika uchaguzi huu. Kuna mambo kadha wa kadha, na namshukuru Gavana Waiguru alipokuwa akizungumza aliweza kutaja. Kama kina mama shughuli zetu ni mingi, tuna mambo mengi ya kushughulikia, tuna watoto na tuna mambo mengi. Na wakati tunazungumza kulikuwa na pendekezo ambalo limetoka kwa kauli moja kutoka viongozi haswa kina mama. Wanasema hivi ya kwamba tarehe iliyowekwa ya uchaguzi ambayo ni tarehe 9 kuna vile inatatiza kina mama na watoto wetu watakuwa manyumbani wamefunga shule. Ni tarehe ya Disemba ambayo familia nyingi zinataka kuwa pamoja. Na vile basi kina mama tulikuwa tunaomba ama tunapendekeza chama ya kwamba mchakato huu mzima wa uchaguzi wa chama ufanyike pale Januari, wakati tumeweza kumalizana na sikukuu, wakati tumeweza kurudisha watoto wetu mashule, alafu turudie kufanya hilo mchakato mzima. Na hilo ndiyo pendekezo ambalo nilikuwa nalileta mbele yenu,
na kuomba sana naibu wa rais na secretary general wetu. Asanteni sana. Aya, kina mama mmekubaliana? Wacha nijaribu vile speaker wanasema. To as many are of this opinion, say aye. To as many as are of a contrary opinion, say nay. The ayes have it. Now ningependa kumuita Mheshimiwa Lea Sankare aje azungumze akiwa mwenyekiti ya waheshimiwa kule bunge kina mama women rep. Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa, Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigi G, our party chair, and all protocol observed, my sister here leading the Council of Governors, all women present, kina mama wote wa Kenya, harambe, harambe, UDA, asanteni sana. Basi kwa ruhusa yako Mheshimiwa Naibu wa Rais, yangu yatakuwa machache sana. Naitwa Lea Sankare, nasimamia kikundi cha Kenya Women Parliamentary Association. Mimi ndio chairperson na tunafurahi sana kuwa hapa leo kama kina mama wa Kenya. Sisi tunafuraha sana maana tulitoka nje kama kina mama wa Kenya, tukaomba kura, tukatafuta kura, na leo hii vile wenzangu walivyosema hapo awali, hii ndio chama cha kwanza cha kuita kina mama baada ya mwaka mmoja wa uchaguzi. Maana vyama vingi vinangoja baada ya miaka 4, miaka 5, wanaita wamama kuomba kura, wanaomba maombi na wanaomba wamama wakawafanyie kazi. Kwa hivyo mimi kama mmoja wa kina mama na kama kiongozi mmoja, ninafurahi sana nikiona chama chetu cha tawala kikiita kina mama tuje tujadiliane jinsi tutakavyotembea kwa safari hii kwa pamoja. Maana hata Biblia inasema wawili hawaezi endanisha pamoja bila hawajaelewana. Leo tumekuja kuelewana, tujadiliane, tujue vile tutakavyosonga mbele. Na mimi ninapenda sana nikisema kwamba hawa kina mama ni watu wa maana sana. Maana kusema ukweli, kura ya William Samoei Ruto pamoja na Mheshimiwa Rigathi Gachagua ililetwa na kina mama wa Kenya. Na leo mimi ninataka kusema tukisonga mbele kama chama, tunataka kuona kwamba shughuli za kina mama ama issues za kina mama zimeshughulikiwa. Ninajua wale ambao wamezungumza hapo awali wameongelea mambo mengi sana kuhusu kina mama. Ya kwanza, sisi kama kina mama hatutaki tena kuwa wapigaji tu kura, hatutaki kushangilia watu wakati wa kura, tunataka kuwa viongozi katika chama hichi tawala cha UDA. Na ndio sababu leo tumepitisha resolutions ya kwamba sisi tunataka hata katika national delegates tukue 50-50, ama ikiwezekana this time round iwe ni chama ya kwanza kukuwa na viongozi kina mama wengi kuliko wanaume. Maana inawezekana, maana sisi ndio tunapiga kura na sisi ndio huwa tunajitolea. Tunataka pia kuona kwamba tunapoenda mbele, wale foot soldiers wetu ambao walitufanyia siasa, nao pia jinsi vile wanaume wanavyohesabika, kina mama pia wahesabike kwa manafasi, wakumbukwe wale ambao walijitolea chama hii yetu tukufu ikapate kupata nafasi. Niwapongeze pia MCAs wetu ambao ni grassroots leaders ambao wanashikilia chama hii tukufu. Mimi Mheshimiwa Naibu wa Rais, I am a true model of the bottom up model, kwa sababu mimi nilikuwa nominated MCA na leo mimi ni women representative wa Kajiado na pia chairperson wa Keopa katika bunge la kitaifa. Kwa hivyo mimi ninataka kusema
hawa MCAs wakijengwa, hawa wa viongozi wakiangaliwa vizuri, wanaweza kuwa viongozi wa kitaifa, maana wana uwezo, wana nguvu na wana nia nzuri ya uongozi. Pia nipongeze kina mama magavana kwa sababu wametuonesha kwamba uongozi wa kina mama ni uongozi bora. Nikienda kumalizia, wacha niongelelee juu ya ngavu. Sisi tunaungana na Mheshimiwa Waigoro tukisema kwamba women representative represent counties like governors, but the amount of money that women representative are given is less than that amount that an MCA is operating under. Tunataka kusema kama chama tawala, let us review these laws, let us review these regulations, ndio tukiwapatia kina mama nafasi, tuwapatie pia resources za kutosha ili waweze kufikia wananchi. Ya mwisho kabisa, the issue of sanitary towels. Your Excellency, tunapeana katika mahospitali free condoms, alafu sanitary towels zinakosa kwa watoto wetu wa shule. Condom unatumia kwa hiari na kwa kupenda kwako. Sanitary towel is a need in a girl's life, is a need in a woman's life, na tunataka ipeanwe for free kwa watoto wetu na kina mama ambao hawa afford. Kwa hayo machache, asanteni sana. Tutaendelea kushikilia chama hiki na tutaendelea kukikuza, maana sisi tumeamua, sisi tutaenda mbele kujenga chama moja yenye uso ya Kenya na wenye wananchi wote kwa ujumla. Asanteni sana, mbarikiwe. Asante sana Mheshimiwa. Ningependa sasa kumpatia nafasi Mheshimiwa Diana Katile ambaye ni MCA, na niulize kama anaongea Mheshimiwa Lucy Nyutu Wanyutu. Tafadhali Mheshimiwa, anza kukuja mbele tafadhali, dakika 2. Akina mama wenzangu, hoye hoye tena. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, all protocols observed. My name is Diana Katile, a NEC member and a nominated MCA at the Nairobi County Assembly. Asanteni kwa makofi. Much has been said, and because of time, I'll just like to emphasize on 2 matters. The Governor Waigoro has spoken about the empowerment of women MCAs, the empowerment of nominated MCAs. Your Excellency, sir, I will wish to note here that on top of education, and because of this, you find that even tukienda kwa hiyo ground tunataka kwenda, wananchi hawataki kutupokea vizuri kwa sababu mkono mtupu haulambwi, au sio wenzangu? Therefore, Her Excellency the Governor Waiguru, I would like to urge you to talk to your fellow governors and ensure that special elect MCAs get a little bit of allocation of the bursary. Ndio tukienda kwa ile kinyang'anyiro, pia sisi tuende tukiwa tumejipanga. I would also like to insist that we are nominated, but we do not want to be nominated again. Tunataka tuingie kwa kinyang'anyiro and we want to be elected. Your Excellency, the Deputy President, we want to assure you that indeed tutaingia kwa debe, tutakuwa hapo, tutamenyana na hawa wanaume, na wakitushinda kidogo tutakujia support yako, lakini sioni kama watatushinda. Thank you, UDA. UDA. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Lucy, dakika 2 tafadhali. All right. Thank you. Wamama oe. Habari zenu? Wamama tunashinda siku nzima bila kula na hatuchoki, sivyo? Nisalimieni kwa mkono. Thank you very much, our Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, all governors present, our Secretary General, senators present, members of Parliament,
all protocols observed. My name is Honorable Lucy Mugure Wanyitu, a member of the Nyeri County Assembly. And I'm glad also to say that I'm a PWD. I also want to inform you that I'm the coordinator UDA Nyeri County. I also want to tell you that ni mimi niliwapatia Rigiji. Simunipigia makofi. Mimi ndio niliwapatia, mimi ndio nilimjazia form, nikamwambia sasa wewe uko clean, na akalipa subscription ya UDA. So I'm happy to have the Deputy President as also my friend. Wangapi wana rafiki Deputy President hapa? Okay, so I want to say that in the grassroots elections that we are doing, there is a slot for people with disabilities. So as we go home, please encourage them to vie for these seats. Kutoka pale committee ya polling center, wakuje kwa ward level, constituency level hadi county level. So I want to encourage all of you as you go home, encourage them to come out. Thank you very much, Governor. Tumpe makofi dada yetu Lucy. Sasa ningependa kumuita Mheshimiwa Deputy Speaker kutoka Bunge ya Kitaifa, Mheshimiwa Gladys Boss Sholei, aje atusomee Congress resolutions na aseme maneno mawili matatu. Makofi tafadhali. Asante sana, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, and also the Deputy Party Leader of UDA, my fellow women leaders here on stage, and also all the women that are present. Nyinyi wa mama wa nguvu, harambe! UDA, kazi ni kazi. Asanteni sana. Leo nimefurahi kuwa hapa mbele yenu kwa sababu inaonyesha kwamba chama yetu ya UDA inaenda kuhakikisha kwamba wamama wanapata nafasi yao vile inahitajika katika katiba ya Kenya na katiba ya UDA. Na mimi wanasema mtu kiongozi yoyote asipoheshimu wakina mama ama awe na wamama kwa chama yake ama kwa leadership yake, atakuwa kwa hali ya shida, kwa sababu wanasema hakuna mtu mwenye nguvu kama mama. Nani kama mama? Wanasema mtu peke yake mwenye anaweza beba maji kwa kichwa, mtoto kwa tumbo, mwingine kwa mgongo, na baada hako na mkono ya kusalimia mwenzake ni mama peke yake. Nani kama mama? Tunakubaliana hivyo? Na leo nina furaha kwanza zaidi kwa sababu mimi nimekaa kwa women's movement tangu nianze kazi kama wakili. Nimefanya kazi na wamama kama Phoebe Asio, Zipora Kitony, Julia Jambo na wengine walikuja mbele yetu na walianza kunifundisha kama niko wakili mchanga juu ya umuhimu ya kuwa na wamama. Nakumbuka wakati Kenya ilisign ile sheria inasema ya United Nations Convention on Human Rights, ndio hii maneno ya gender ikaanza. Na wakati huo tulikuwa tunafikiria inasema wanawake peke yake, lakini hii maneno ya equality is not a women's issue. It's a human rights issue. It's a right to equality. Na mimi najua vile nchi inaenda, Mheshimiwa Deputy President wetu, soon the men will need the 2/3 gender rule, because in the next 10 years the men will be endangered in any elective or appointive positions. Tumeona kwa vile the women are performing. Pia ningependa kusema hivi, kwa sasa hakikisha kwamba UDA
inaweza kuweka mikakati ya kuensure that hiyo gender parity inaweka katika constitution yetu. Na tukiongea hata saa hii, Your Excellency, currently there is a live advisory opinion on the desk of the President for dissolution of parliament for failure to meet the 2/3 gender rule. Na hiyo ijatolewa, bado iko tu hapo. So ni muhimu sana sisi wote tujue anytime bunge inaweza vunjwa tusipohakikisha maneno ya 2/3. Pia ningependa kusema hivi, naomba kama as UDA, na naomba Secretary General wetu kwamba right now uko na 3 Deputy Secretary Generals, wote ni wanaume. Tuko na 2 Vice Chairpersons ya UDA, wote ni wanaume. Kwa sasa party leader yetu na deputy party leader yetu are male. Najua kuna nafasi 2 ya deputy leader. Tunaomba Mheshimiwa Deputy President kwamba tuweze hiyo kiti 2 ya deputy party leader upewe wakina mama. Hiyo viketi ya vice chairperson first and second and third ipewe wakina mama ya kutosha. Na pia kwa hiyo maneno ya Secretary General isikuwe wanaume peke yao. Na hiyo ndio maombi yetu, kwa sababu tunajua inawezekana. Na kwa sasa ningependa kusoma okay. Nimeambiwa kwamba magovernors wetu wataongea kabla tujaenda kwa hii maneno ya kusoma resolutions zetu yenye tuko nao. So asanteni sana, na wamama oye! Wamama oye! Asanteni. Ningependa kumuita Senator Tabitha Karanja. Tabitha Mutinda, pole. Aya. Dakika 2 tafadhali. Yes, yeah. Thank you. Wamama oye! UDA kazi ni kazi. Asante Your Excellency Deputy President Rigiji, viongozi wote, magavana, my colleagues, senators, members of parliament, good afternoon. Mimi kama mwakilishi wa Vice Chair Kenya Women Senators nafurahi sana kwa hii jambo ambayo tuko nayo kama agenda ya wamama. Sisi ndio tunashikilia pesa zile zinaenda katika counties. Na nashukuru sana governors wetu wa mama ambao wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha ya kwamba wameonesha ishara ya uongozi ya wamama. Kwa kifupi ningetaka kusema, na ni washauri wa mama, kama hamtaweza kusimama viti ambazo chama imeweka nafasi yetu, mkikataa kukalia, wanaume watakalia na watatuongoza. Mimi nawaomba mkalie, na kama mtaki kukalia, muamuke na hicho kiti. Chama imetupa nafasi, wakati ni wetu sisi kama wamama, na tusitishike na yoyote. Kwa hayo mengi na machache, Mungu awabariki. Asante, makofi kwa dada yetu Senator Tabitha. Kabla sijaita governor wa Kwale, ningependa kuwatambua wakurugenzi, yani chairpersons from various parastatals who are women who are in the room. Tafadhali msimame tuwapungie mkono. Na board members pia, all the board members who are women sitting on various boards in the national government. Kina mama wasalimieni. Haya. Asanteni sana, wampigieni makofi. Na tunaomba wakuwe wameongezeka. Halafu ningependa kumtambua mmoja, Chairperson Honorable Jane Chebaibai, ambaye ni mkurugenzi ama chairperson wa Bomas of Kenya, hapa ambapo ningependa asalimiane tu dakika nusu. Asante. His Excellency the Deputy President, na itifaki yote inavyozingatia.
kuitunza na kufanya mambo ya utamaduni iendelee hapa kwetu Kenya. Karibuni Bomas, na mnavyoona ni kwamba Bomas sio Bomas ya kitambo. Kuna mabadiliko mengi sana kwa sababu chairperson ni mwanamke. Na niwaeleze tu habari ni kwamba nilipofika hapa kina mama ambao tukiwa watu 6 tulichaguliwa kama chairperson pamoja na directors, kwa wote 6 sisi wa mama wane ni chairperson ikiongozwa na mimi, na subcommittees kina mama 3 ndio chairpersons. Kwa hivyo wa mama tuna nguvu, tunaendelea, na asanteni serikali yetu, Mungu awabariki. Asante chairwoman. Sasa ningependa tumkaribishe kwa makofi dada yetu kutoka Kwale, Gavana Fatuma Achani. Yeye ndio mwanamke wa kwanza kuchaguliwa kutoka upande wa Kiislamu. Kwa hivyo tumpigie makofi. It was not an easy task. Karibu. Shukran sana Chair, Madam Waiguru, Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, all protocol observed. Kina mama wenzangu hamjambo? Kina mama hoye! Mimi sitakuwa mnenaji mrefu kwa sababu watu wamezungumza maneno marefu. Langu tu ni kuwauliza kina mama wenzangu ambao tayari tumepatiwa opportunities. Tukishukuru rais wetu pamoja na naibu wake kwa opportunities ambazo tumepata. Mimi nikiwa pia beneficiary, rais wa Jamhuri ya Kenya pamoja na naibu wake waliweza kunipatia nafasi, kunipigia debe, na leo hii I'm the first female governor, Muslim governor. So nataka tu niseme tunawashukuru, lakini isiishilie pale. Kama umepatiwa nafasi kama nominated ama appointed, elected, tufanye bidii ndio tuweze kucreate opportunity ya wale wengine. Kwa hivyo ile nafasi ambayo umepatiwa hata kama ni ndogo, tusiseme maneno ya resources. Of course tunatetea maneno ya resources, lakini go out of your way, tengeneza impact kwa ile capacity ambayo uko nayo. Tutengeneze jina ya UDA. Jina ya UDA ni sisi tufanye kazi, tuenue jina ya rais wetu. Na nataka nimshukuru rais pamoja na naibu wake, wameanza kutekeleza kuangalia yule mwanamke wa chini, kwa sababu zile agenda, tukiangalia Hustler Fund, tukiangalia mambo ya blue economy, maneno mengi yanaangalia yule mwanamke. Kwa hayo mengi au machache, nishukuru UDA na kazi iendelee. Naomba nimkaribishe my colleague Governor wa Nakuru, karibu sana. Wamama hamjambo. God is good and all the time. Your Excellency the Deputy President, our chairperson of UDA, all our colleagues here, viongozi wote, I am really delighted kuwa na nyinyi hapa leo. Kwa sababu tulipoanza maneno ya UDA, tulikuwa kwa shida sana. We had been thrown out of Jubilee, and the president at the time did not want to rock the boat. So every time we would tell him tuanze chama chetu, alikuwa anasema Jubilee is option A, Jubilee is option B, and Jubilee is option C. Lakini you can see when we came together, we were actually able to get the government, to get the presidency. We have the most elected governors, senators, members of parliament, and MCAs in the Republic of Kenya. Kwa hivyo nyinyi wanya UDA, jipigieni makofi tafadhali. Now, let me talk kidogo about women. I think kwa Kikuyu heka udokeragwo tuiragwo tukeira na kitetiguo. So sisi hatuna confidence sana kama wamama sometimes. Na mimi nataka ni wa challenge, kama either you are elected, specially elected as well as nominated. I think the first thing that is very important in the political arena is self-confidence. Kwa sababu mara mingi watu watakwambia you cannot. So you must say mimi sijui kuambiwa I cannot. Neguo. Kwa hivyo mkifika huko ground, let us participate in those elections kutoka huko polling centers, kwa ward, kwa sub-county, kwa county, and even at the national level. Kwa sababu ya nini? Chama is very important in where we go as far as siasa.
Na chairperson wetu Mheshimiwa Governor says na SG, nataka we take very seriously maneno ya wamama katika uchaguzi. When the women are violently attacked, we want to see the party responding. Na kama mtu ameattack wa mama, atolewa kwa kinyang'anyiro, atolewe. So we also want to see not just lip service, but UDA has been very good. We have a very supportive president, a very supportive deputy president, and even myself, I can attest, I am today the governor of Nakuru County because of the support of the president and the deputy president. So women, nikimalizia, hiyo mwezi wa January or whenever the elections will be, mtoke. By the way, mimi ni mtu mmoja huamini ile maneno ya kusema women do not support women ni propaganda. My biggest support base ni wamama. Kwa hivyo hata nyinyi, when the time comes and we run for positions, can we call ourselves the women tribe? Sawa sawa? So that when women wakijitokeza, na sisi kama wamama tunawasupport. Na nikimalizia, when we get back to the assemblies, to parliament, even if you have been nominated, umesikia the chairperson of Kewopa was once an MCA. Nikiwa speaker, I believe ulikuwa MCA na tulijuana wakati huo. Sasa niko na other ladies kama Wangare, Mheshimiwa Wangare from Nakuru. Hako wapi? Hapo mahali. She was a nominated senator, si ndio? Si aliingia na kawa MP of a special constituency, Gilgil, not special, of a constituency, Gilgil. We have our SG here who is now a senator. Kwa hivyo ni kusema, the ones who are elected do not look down on those who are nominated. Now the ones who are nominated support the elected because your time will also come. Kwa hivyo, as we finish, I have my friend here, Mama Tatu hapa, an MCA from Nakuru. She was once an elected MCA of a ward. Today, she's a nominated MCA of the county. So you can go either direction. Tushikane, we support each other, and we shall move this country by being the leaders that we are meant to be. God bless you, and as you go back to your counties, Johnny Mercies. Asante. Asante sana Governor Susan. Ningependa tu kumtambua kutoka mahali pale yuko Deputy Governor wa Kiambu, Deputy Governor Rosemary Kiruka, asimame apungie. Halafu ningependa kumuita PS Susan Mangeli, dakika moja tu PS kwa sababu ya Hustler Fund. Akuja salimie kina mama, halafu tuende kwa Waziri Aisha. Your Excellency, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Bwana Rigiji, Your Excellency, governors who are here, na nyinyi mahasala, nyinyi ambao mlituandika kazi. Kazi ni kazi? Kazi ni kazi? Pesa mfukoni? Asanti sana. Mtanuia radi kwa nini nimeanza kazi ni kazi. Mimi ni PS wa ile State Department ambayo Mheshimiwa Rais na serikali yake yote ilitambua kuweka since independence. Since independence ndio mara ya kwanza tuko na State Department ambayo inaitwa MSME, Micro, Small and Medium Enterprise. Governor Waiguru, niruhusu tu kwa dakika moja niseme kwa nini nimekuja hapa. Mnatambua ya kwamba sisi ambao tunafanya kazi sana sana tunaambiwa tukuwa political. Lakini nimekuja hapa kwa sababu nyinyi ndio wenye ndoto. Tulipokuwa tunafanya campaign for the first time, tulikuwa na issue based campaign. Si ni ukweli? Na sisi tulisema tulitaka tusukume wa Kenya kutoka chini kwenda wapi? Na sasa ile State Department ambayo ina nafasi ya kusukuma wa Kenya kutoka chini kwenda juu ni hii yangu. Kwa hivyo mimi ndiye mama hustler kwa serikali. Jambo la pili na kumalizia, ningependa kuja hapa na mniruhusu hasa president wetu na makamu wa rais kuambia jambo moja. Sisi tulitafuta kura, tukaweka serikali. Si tulisema sasa tutapanga serikali na nani?
Tulisema tukipata ushindi tutapanga na nani? Tutaongoza na nani? Kwa hivyo sasa tuko tayari kuimplement. Tuko na hustler fund. Lakini mimi nasikia huzuni sana ikiwa sisi hatuko mstari wa mbele kuchukua hii pesa tufanye maendeleo ili tutoke chini kwenda wapi? Mtachukua. Lakini pia acha niwapongeze, kati ya shilingi bilioni 37.9 ambao tumepeana, karibu bilioni 18 imechukuliwa na wamama wa Kenya. Tunaelewana? Jambo la pili, wamama wa Kenya ndio wale wanalipa sana. Kwa hivyo tuna awamu ya pili ya Hustler Fund, ile ya group, na mimi ninaomba chama, acha tu niombe chama. Na vile naomba hata kila shirika lolote na vyama zingine, tafadhali katika hizi branch offices ambao mnaweka, muweke business development center, ili sisi tukuje pale tupange wa mama, tuwapatie pesa wafanye biashara, tuwatafutilie soko. Jambo la mwisho, Governor Acho, unajua mimi sasa ndio bottom up, si ndio? Si hapa ndio pesa wapi? Nataka kumaliza kusema hivi, hasa ofisi ya chama, mumaamusha hapa chairperson, si ndio? Tuko na mawaziri. Nyinyi msipokuwa mstari wa mbele kusaidia Mheshimiwa Ruto kuleta maendeleo Kenya, kuna mtu atamsaidia kweli? Nimekuja kuuliza swali moja. Are you willing to partner with us, the government, to bring about economic development in this country? Are you willing? Hebu nione mikono wale wanasema. Mko tayari? Tufanye hivyo. Tuwapatie pesa, mfanye biashara. Jambo la mwisho, Mswahili alisema usiteme bigiji kwa karanga za kuonjesha. Nyinyi ndio mlisimama na chama. Nyinyi ndio mmebeba agenda ya Kenya. Tafadhali msiteme bigiji kwa karanga za. Asanteni sana. Asante sana PS. Na sasa wakati ambao nyinyi wote mlikuwa mnangojea ni wakati wa dada yetu shangazi, Waziri Aisha Jumwa. Makofi tumkaribishe. Asanteni sana. Mheshimiwa Naibu wa Rais uliye pia naibu wa chama cha UDA, mwenyekiti wa chama cha UDA Mheshimiwa Cecil Mbarire, Secretary General, magavana, karibu nirudie yale ya rais wangu, naibu wa rais, lakini nitaacha tu, karibu niseme wenye hisa. Haya, na nyote ambao mmefika hapa wana UDA, hamjambo? Hamjambo tena. Mimi nataka niseme hivi. Kwa kawaida hivi sasa mahali nilipo, nataka nimshukuru Mungu, nimshukuru rais na naibu wake kwa kunichagua mimi kutoka hapa laini hii kusimama mbele yenu kama waziri hivi leo. Na nataka niseme ya kwamba Mheshimiwa Naibu wa Rais, yeye amesimama na yale yote ambayo nilikuwa mimi nimepanga kuongea, tayari Mheshimiwa Naibu wa Rais ameyazungumza, na ni zile gains ambazo kina mama katika taifa letu la Kenya wameweza kupata ndani ya uongozi wa rais wa Jamhuri yetu ya Kenya na naibu wake Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Kina mama, nataka nilithibitishe hilo la kwamba yale yote ambayo tuliyapanga na rais na naibu wake wakati tukitafuta kuiunda serikali hii ambayo Mungu alituitikia, nataka niwahakikishie
hawa watu wawili wameyatekeleza, na si kwa maneno. Mimi naweza kulithibitisha kama custodian wa zile 9-point agenda ambazo rais alisign na kina mama katika taifa letu la Kenya. Na nataka niseme ya kwamba ya kwanza kabisa ni zile nafasi ambazo rais alikuwa ameahidi 50-50 katika baraza la mawaziri. Labda wengine wenu hamjui, lakini nataka niwaambie alituteua sisi 7 na naibu wa rais ameyazungumza kwa kina. Na pia kuna wengine 3 katika kiwango cha mawaziri ambao yale mengi tunaoyaona ni katika ushauri ambao pia wao wanasaidiana na rais kwa niaba ya mama wa Kenya akaweze kusaidika. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie hilo limetekelezwa bila tashishi. Yale mnaoyasikia huko nje ni maneno ambayo kama wewe ni mpinzani, hata kama kitu ni yellow, ukiambiwa ni yellow utasema ni white. Kwa hivyo lazima tuelewe, lakini rais wetu na naibu wake wanafanya kazi kama walivyotuahidi na tayari wameanza kuzitekeleza ahadi hizo. Mheshimiwa Rais katika masuala ya 2/3 gender rule alipoingia ofisi akiwa na mwezi mmoja, aliandikia maspikers wetu 2 na akaeka agenda kama 5 na moja ilikuwa ni 2/3 kwamba ni sasa, na kama si sasa ni sasa hivi. Na basi hakuachia hapo. Katika mazungumzo yetu hapa ambayo yanaendelea tukiongozwa na Mheshimiwa Kimani Ichung'wah na ule mwingine Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, bado rais alisema wakieka hizi mezani nyinyi pia mtaeka 2/3 kama moja ya agenda katika upande wa serikali na Kenya Kwanza. Na sasa tumeona katika pande zote mbili hakuna pingamizi. Kwa hivyo hii ni achievement ambayo rais wetu anahakikisha ya kwamba inakuwa realized katika kipindi hiki ambacho yeye ni rais. Na hilo ni katika zile 9-point agenda. Nyingine ni kuhusu masuala ya free sanitary towels. Nataka niwaambie hivi, tayari rais kupitia State Department ya agenda ametoa shilingi milioni 940. Tayari mikakati na taratibu za kuprocure sanitary towels ambazo lengo lake ni kuweka msichana shuleni ili kuwe na usawa, iwe hakuna shida ya msichana kusema mimi siangaliwi. Tunazungumzia equity and equality, na rais na naibu wake wako mstari wa mbele na tayari pesa imeshatolewa. Na nataka niwahakikishieni ikifika Januari pads zitakuwa zinapatikana kama vile alivyosema dada yetu, kama ile mipango mingine ambayo inazuia magonjwa, na pads kwa wasichana wetu ili wabake shule katika serikali hii ya William Ruto na Rigathi Gachagua. Tayari mipango inaendelea. Nataka kulithibitisha hilo. Jambo lingine ambalo nataka kulithibitisha ni kwamba kwa sababu rais wa Kenya anajali maslahi ya kina mama, akasema yeye ataenda kuongeza mgao ama bajeti ya ngafu. Mimi nakumbuka nikiwa women rep tulikuwa hatuna hata mfuko, na tulimwendea wakati huo naibu wa rais ambaye alikuwa William Ruto. Alitusaidia kupata shilingi ya kwanza. Wakati huo tulipata 2.1 billion na haijawahi ongezeka tena ndani ya miaka 10 mpaka juzi akiwa rais ameongeza bajeti ya kina mama ngafu kwa shilingi bilioni 1 juu. Kwa hivyo nataka niseme hata dadangu alivyosema ni kwamba hata Biblia inasema kwanza tunashukuru kisha tunaomba tena. Kwa hivyo hayo ni katika zile 9-point agenda kuempower kina mama. Tarehe 1 mwezi wa 3 rais wetu alizindua pesa za kina mama Women Enterprise Fund katika digital platform ili kuwahurumia wale kina mama ambao wamekuwa wakichukuliwa vitanda, masufuria,
na mambo mengine katika kudhulumiwa na wale mawakala pale katikati, wale mabroka. Rais akasema pesa hizi za kina mama, haijalishi unamjua Aisha ama humjui Aisha, wewe una haki ya kuzitafuta na kuzipata bila mtu yoyote katikati. Wewe tu na serikali yako na simu yako. Na hiyo aliifanya tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka huu. Kwa hivyo kina mama, nataka niwaambie zile 9 point agenda, rais pia alisema mambo ya FGM ama ukeketaji wa wasichana wetu wadogo, ambayo ni hujuma kwa haki za kibinadamu. Rais alisimama na akasema yeye hawezi kukubali, na kwa sababu aliahidi kina mama, bajeti ya anti-FGM board ilienda kuongezwa mara 150. Kwa hivyo tuko na pesa hivi sasa ya kupigana na ukeketaji na mila na desturi ambazo hazina faida, kata sio William Samoei Ruto. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie kina mama yale ambayo ameahidi rais wetu. Mimi nimekuja hapa hivi leo sio kama mwana UDA, lakini kama waziri kuja kuyathibitisha kwamba tumepiga hatua na tunaendelea. Kwa mwaka mmoja haya yote yameweza kufanyika. Kwa hivyo kina mama, nataka niwaambie rais alikuwa mwaminifu pamoja na naibu wake. Kabla hata hawajaweza kuwa rais na naibu, walisaidia wale kina mama wote waliosimama viti, mimi nikiwa mmoja wao. Naibu wa rais alinibeba kama msichana wake nikitafuta ugavana na hawa wenzangu wote. Na leo imethibitika wazi kwamba tuna watu wawili ambao wanajali maslahi ya kina mama. Na leo tuko na magavana wale wote 7, lakini 4 wanatoka katika chama kimoja, chama cha UDA. Na 2027 God willing, nyinyi kina mama mkisimama, sisi tuko kuwasukuma na hawa wako kuwasukuma, na nataka niwahakikishie hawawezi kutuachilia. Jambo ambalo nataka niwaambie, msiwe waoga. Kwa nini mimi kila nikisimama napigiwa makofi? Ni kwa sababu nilikula ujasiri, nikapanda mori na nikasema mimi liwe liwalo, ni William Ruto na Rigathi Gachagua. Si ni kweli? Na vile tumesifiwa hapa na naibu wa rais, nataka niwaambie Waswahili tunasema mgema akisifiwa tembo hulitia maji. Letu tusilitie maji, tulitie hamira lifure zaidi, na tujue watu wetu watakao tulinda. Kama kuna serikali ambayo inajali kina mama, ni serikali ya William Ruto na Rigathi Gachagua. Mimi nimekuwa katika hizo serikali nyingine. Leo nikiwasimamisha wale wote waliopata nyadhifa katika serikali ya William Ruto na Rigathi Gachagua, nataka niwaambie kina mama tuko mbali na tuko mbele. Kwa hivyo mimi nataka niwatie nguvu na niwaombe muendelee kuwa mabalozi. Rais William Ruto na Rigathi Gachagua waliposhikana, neema zilishuka, tukafanya campaign wakiwa pamoja na tukaunda hii serikali. Tusikubali watu kuingia katikati yao kuwagawanya hawa watu wawili. Sisi wote tunawaheshimu. Rais William Ruto ni rais wetu, Rigathi Gachagua ni naibu wa rais, tunamuenzi, tunamuheshimu. Waliposhikana walizunguka na kila mmoja aliona hii ni pea ambayo itasaidia wa Kenya. Tukienda Central ilikuwa ni vifijo na nderemo, tukienda Rift Valley ilikuwa ni vifijo na nderemo, ukienda Coast ilikuwa ni vifijo na nderemo. Sasa ni kina nani wale wanaotaka kuleta mtafaruku hapa? Sisi kina mama ndio pila. Tunasemaje? Tunasema rais na Rigathi are inseparable. Hatutaweza kukubali sisi kama kina mama katika taifa letu la Kenya. Tutasimama na wao hawa mpaka malengo yatimie. Ni kweli ama si kweli? Unajua mimi naongea kwa uchungu kwa sababu najua uchungu wa kuwa na hawa watu. Na mimi kina mama naomba tukasirike. Na unajua kule kwetu tunasema ukikasirika unakasirika mchana kila mtu akuone. Ukikasirika kwa giza, ukivuta mapua hakuna anakuona. Kasirika mchana. Hatutaki rais wetu na naibu wetu wagawanywe. Hatutaki.
Tunaelewana? Unajua ukweli unauma. Ukweli, sisi Waswahili tunasema afadhali mtu aliyekutusi kuliko kukwambia ukweli. Na hiyo ndio shida ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Anaongea ukweli mwingi mpaka sasa watu wanaona shida, lakini endelea, naibu wa rais, kuongea ukweli. Endelea kuongea ukweli. Manake unatuongelelea sisi, ujiongelelei wewe mwenyewe. Ni kweli ama si kweli? I wish ningekuwa bado ni mwanasiasa. Mbarikiwe sana. Mambo ndio hayo. Mambo ndio hayo. Wanasema Igwe. Yeye alitufunza akatuambia asiye na wake aelekee wapi? Haya. Ningependa sasa kumuita Deputy Speaker Gladys Sholei aje asome zile resolutions haraka haraka, ndio tuende sasa, akimaliza apatie chairperson, alafu tumalizie. Asanteni. Nitaenda straight to the resolutions, which is now therefore, following the National Women Congress held today at the Bomas of Kenya on the 13th of October 2023, the National Women Congress resolves as follows. 1. To adopt and implement Article 8 of the UDA Women Charter relating to the objectives and functions of the Women's League to be implemented. 2. To implement the realization of gender parity in elective and appointive positions. 3. For the purposes of selection of the delegates to the National Delegates Congress, the chairperson and vice chairperson shall be automatic delegates. Further, all counties will be constituted with due observance to the 2/3 gender principle. 4. The National Women Congress implores the government to continue to empower women by promoting activities that seek to enhance women leadership by providing access to education, making sanitary towels easily accessible, promoting community health volunteers, and also provide a safe and secure space for women to conduct business. 5. That all elected and non-elected women under the party shall strive to vie for the elective positions from the polling center level to the national level in the upcoming UDA grassroots elections. 6. That the UDA party shall support the actualization of the 2/3 gender rule in the government, all houses of parliament, and shall support legislations that provide a safe space for women to vie in elective positions. Lastly, 7, that the National Women Congress do hereby recommend and propose to the National Executive Committee to consider the postponement of the grassroots elections which were scheduled for December 9th, 2023. And now I request a proposer, maybe an MCA from Nairobi County. Oh, Nairobi did. Okay, let us give a Bungoma County. A proposer from Bungoma County. Okay. My name is Sheila Sifuma from Bungoma County. I propose. Thank you. And we need a seconder from Uasin Gishu County. The nearest person. My name is Honorable Evelyn Tirop, and I second. Thank you very much. As we stand, Uasin Gishu County is unconstitutional as an assembly because it doesn't have the 1/3
women as required by the Constitution. And now I wish to say, will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Thank you, and I wish to recall back to the stage the chairperson of the UDA party. Thank you. Asante sana, pigeni makofi. Kina mama hai. Was that a good meeting? Tumeanza vizuri. Chama iko imara. Jipigieni makofi. I want to take this opportunity, Your Excellency, before I call you, to really appreciate the participation of each woman leader that has come today from their counties. The party cannot be a party without you. Your participation here is a commitment to the party leader and the deputy party leader. Thank you very, very much. From the bottom of my heart, mumefanya nifurahi siku ya leo. Thank you very much. Number 2, I want to take this opportunity to thank all the speakers that have spoken today. Mumeongea mambo ya muhimu. You brought in the picture we want. And let me just say, I had actually missed Aisha Jumwa. Ameongea kama wanaume 10. Thank you very much, Waziri Aisha Jumwa, for the support you're giving to the women of this country. We'll continue supporting you. And ukikuja mashinani, make sure the party is aware. We will make sure these women will be on the ground waiting for you, so that we can deliver to the women of this country. Keep up the good work and pass our regards to all the women CSs and tell them we are proud of the work they are doing. We have no regrets. Finally, thank you. Pass our regards to the PSAs. Susan, tell the women PSAs we appreciate the hard work they are doing out there. We are proud of them and we support them. Sindivyo? Mumekubali hivyo? Finally, may I thank Governor Anne Waiguru for taking us through the plenary. Asante sana, Chair of the Council, and all my other colleague governors, Governor Chani, Governor Susan. I know we are so busy in our counties, but thank you that you took time out of your counties to come and be with these great leaders of the UDA party. Nashukuru sana. I thank the women MPs, the senators, the MCAs. Thank you very much for coming. We are very grateful. We will now come mashinani tuendelee na kazi. Last but not least, Your Excellency, the Deputy President. I have not seen you send me a note for the hours I've been sitting there telling me you have another serious engagement. Meaning, this was the serious engagement for you today. Thank you very much for taking time out of your very busy schedule. I know you started with cabinet in the morning. Na ukatuambia utafika after cabinet. Thank you so much, sir, for the support you're giving to the women of this party. And we are telling you without fear that you have our 101% support. You and your boss, the president, tuko na nyinyi 100%, na hakuna mtu ataleta any challenge between the two of you. We have made it as a resolution kwa hii National Women Congress. We are telling whoever has an agenda to cause a separation or division between our two leaders, apotelee mbali. Sindio? Na ashindwe katika jina la? We were not mad to elect the two of them. We did that knowing they will do the best for us. Kwa hivyo muache tabia mbaya. Asanteni sana, Mungu awabariki. It's now my pleasure to welcome the Deputy President to close this important forum. Na wale wako hapa, mutaongeleshwa kwa M-Pesa after this. Sisi ni watu wa mipango. Asanteni sana. And there's lunch for you. Tafadhali mukule lunch, alafu muende nyumbani. Salama, salimini, mpaka tuonane huko mashinani. May God bless you. Thank you very much. Your Excellency, karibu. Can you please clap for the Deputy President? Asante sana, Your Excellency. Welcome and close
this important conference. Asante. Please be seated. Wamama hoi. Wamama hai. I'm sorry you are getting tired. We have taken long. Lakini huu ulikuwa ni mkutano wa maana sana. And the Women League, the Women Congress of UDA, the party of today and the party of tomorrow. UDA is a party like no other. If you look at the history of multipartyism, tumekuwa na chama ikichaguliwa, inaunda serikali, and then inakufa. But UDA is a party based on ideology, the bottom-up economic transformation agenda. It is a party for the next century. And the way to build this party is having a congress like the one today. So mimi nataka niseme asante. Nilisahau kumwambia yale mambo moja serikali yetu chini ya William Ruto imepangia akina mama. Vita dhidi ya pombe haramu na dawa za kulevya. That battle we must win for the Kenyan women and our children. And we are not relenting. Na tangu tuanze hiyo vita, we are 70% successful, tumebakisha 30%. Tugali tuko na shida pale pwani, tutakuja pale pwani. We have a big problem at the coast, but in the Rift Valley, in Central, Mount Kenya, and Nairobi and Lower Eastern, we have made progress, and I want to assure the Kenyan women and their children ya kwamba tutapambana na pombe haramu na dawa za kulevya. Tulikuwa tumefika pahali watoto wetu wamepotea. We were almost losing an entire generation. Vijana wote walikuwa wamepotelea kwa pombe, wanalala kwa mitaro. Hata vijana wameoa, wakifika nyumbani kuliko kulala kwa kitanda wanalala chini. Karibu tuangamie kama jamii, ni kweli. But we are going to work on it until the logical conclusion. Waziri wetu Aisha Jumwa, relax. The government of the Republic of Kenya under the very able leadership of President William Ruto is one and is solid and very stable. And there can never be any division or any conflict. That is a creation of people who are still living in denial. There are many people who give President William Ruto no chance. They are now envious that he is succeeding. He has become a darling of the international community. He is progressing on the economic transformation of this republic. So they want to imagine that there can be a problem. There will be none. The president and I are joined together at the hip under an ideology. And the president and I are together because we share an ideology. The bottom-up economic transformation agenda for the people of this country. President William Ruto and I have been friends for over 20 years. Our friendship surpasses the presidency. So tungetaka kuambia mrelax, wale wanaandika wachana na hiyo watu. Kazi inaendelea, tumeamkia National Security Council, tumepanga maneno ya Kenya. Jana nimefanya baraza la mawaziri, leo rais amekuja, amepitisha ile maneno nimepitisha jana. Kesho mimi nitawakilisha yeye pande ya Nyahururu, kesho kutwa nimwakilishe Narok, yeye atakuwa kwa defense aelekee China, aniwachie nishikilie mpaka arudi. Si mnataka nishikilie? Unajua kuna siku tulikuwa tumeenda sote wawili tukaona watu wameanza kukosa adabu. Sasa tumekubaliana rais, wewe ukiwa nje mimi nakaa area. Na yeye akirudi na mimi nafanya nini? And there is no problem at all and there will be none. That is wishful thinking. And as the English say, if horses were wishes, beggars would do what? Wasahau. Hii serikali is a government that was gotten through prayer. It will be sustained by prayer. Prophets of doom, it doesn't matter what you do. You cannot create a wedge and a conflict in this government. We are persuaded that we have a job to do. We have a work to do for the people of Kenya. Tuko na kibarua kubwa. We have no time for side shows. Na mambo ya ujinga na mambo ambayo haina maana. Kwa hivyo wale tu muandike msome. Kitu moja mimi nakubaliana na Uhuru Kenyatta rais wetu. Alisema gazeti ni ya kufunga nyama. I agree with him 100%. So relax. Government is one. We are moving on well. The president is our leader. He is doing a good job. I am assisting him with the rest of cabinet and the country is moving in the right direction. Kwa hivyo mimi natakia nyinyi mema
Sasa WSG mpange hii watu hiyo mtandao haraka haraka kabla wakule simu yao yaanze kulia titi, alafu ndio waweze kuendelea. Vile tulikubaliana the last time we had a meeting here, our MCAs wetu wa Kenya Kwanza and UDA and Kenya Kwanza both elected and nominated. Yana mkirudi nyumbani? Nikirudi kwa rais nimsalimie? Nimwambie asafiri salama? Mnamuombea? Mnamuombea? Na mimi natakia nyinyi mema, mkirudi nyumbani mupeleke salamu zetu na mutembee vizuri, muendelee kukaa na amani until we meet next time. Asanteni sana, thank you very much.